of Nepal, Pokhara. Today we embark not just an event but a historical, monumental event, First Deafblind International Asian Conference, and I request all our participants, all our delegates to clap for ourselves for making it up to here. This gathering is a testament to our shared commitment to advancing inclusive education, occupational opportunities, and community engagement for individuals with deaf blindness. We are privileged to have among us a distinguished panel of leaders, policy makers, advocates, and professionals who have dedicated their efforts to fostering an inclusive and accessible society for all. At this moment, I would like to invite our honored guests and dignitaries to take their respective seats as we embark on this significant event together. And to start this event on a joyful note, let us enjoy a special welcome dance performance by the talented students of Srijana Dev High School, Pokhara. Ladies and gentlemen, please welcome them with a huge round of applause.
And now, at this time, I would like to invite our honored dignitaries and special guests to take their seats at the front row as we prepare to embark on this significant event together. First and foremost, I would like to invite Mr. Mirko Bar, President of Deafblind International, to take his seat as the chairperson of the event. Mr. Bar has been a driving force in the global movement for deafblind advocacy, ensuring international collaboration to promote inclusivity and accessibility for all. Thank you, Mr. Bar. Thank you so much for your presence. And it is my honor to welcome our chief guest, Honorable Noel Kesar Sahasudi, sir. He is the Minister for Women, Children and Senior Citizens of Nepal. His dedication to social inclusion and disability rights has made a profound impact in shaping national policies. And now please welcome Ms. Sunita Thapa, Member of Parliament from Gandaki Province, a respected leader and advocate for the rights of the deaf and deafblind communities. I now invite Mr. Mani Lamichhane, Chief of Nepal Tourism Board, Gandaki Province, to take his seat. With Pokhara being a major tourism hub, Mr. Lamichhane's commitment to making our city accessible for all is really valuable. And now I request our guest for the event, the Chief of Nepal Tourism Board, Gandaki Province, Mani Lamichhane, to take on his seat. And now I request the leader in the Education, Development and Coordination Unit Kaski, Mr. Loknath Acharya, to take on his seat. I invite Mr. Amit Dholakia, President of SINS International India, a leading advocate for deafblind education and vocational training in South Asia. Joining him is Mr. Devidatta Acharya, President of the National Federation of Disabled Nepal, NFDN. I would now like to invite Dr. Pasang Kazi Lama, President of Keta Keti Avenir, one of the generous sponsors of this conference, who has been instrumental in supporting children with disabilities. Now I welcome Ms. Kavita Prasad, representing SINS International, an organization that has been at the forefront of supporting individuals with deafblindness. It is my great honor to call upon Dr. Birendra Raj Pokhrel, Chair of ICEVI West, former President of the National Federation of Disabled Nepal, expert member of the Special Education Council, and representative of Abilities Foundation, Nepal. And now let me invite the champions of this initiative, President of the National Federation of the Deaf Nepal, NFDN, Mr. Santosh Kesi. And here we have the presence of President of the Nepal Association of the Blind, NAB, Mr. Sisir Khanal. We welcome the President of the Deafblind Association Nepal, Mr. Pusparaj Rimad. Now let us welcome the President of the Society of the Deafblind Paris Association and a member of the National Disability Council, Mr. Lakpa Nuruserpa. Representatives from Deafblind International's Vice President and Board, members of the Scientific Committee, persons with deafblindness, their guardians, and representatives from
disability organizations, the Ministry of Education and Government, and non-governmental organizations. Additionally, we extend our warmest welcome to delegates from 22 countries, members of civil society, media representatives, and all those joining us today. And now I request all our participants, if able to stand for the national anthem of Nepal. Thank you, everyone. In this beautiful moment of honor, welcome, and hospitality, I request all our participants to give a huge round of applause. This is a very beautiful moment. The pioneers, the leaders that are working day and night to promote and ensure inclusive society and to welcome all our delegates and participants in tourism capital of Nepal here at Pokhara, representing all local organizers. I welcome the President of Deafblind Association Nepal, Mr. Puspa Raj here on the podium. Let's welcome. स्वागतम 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 प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय श्रवण दृष्टिबिन एशियन सम्मेलनमा उपस्थित उद्घाटन समारोहका आदरणीय सभापति डेफब्लाइन्ड इन्टरनेसनलका अध्यक्ष मिरकोज्यू, यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै महत्त्व दिएर काठमाडौँदेखि आफ्नो व्यस्तताका बावजुद यहाँ उपस्थित हुनुभएका माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाहज्यू, मञ्चासीन सम्पूर्ण विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न देशहरूबाट यस सम्मेलनलाई भव्य एवं सभ्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि सहभागी हुनुभएका आदरणीय श्रवण दृष्टिबिन साथीहरू, श्रवण दृष्टिबिनता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिवक्ता, शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, माछा पुछ्दै र अन्नपूर्णको काखमा रहेको फेवातालको आँगनमा अवस्थित यस सुन्दर नगरी पोखरामा जहाँ
पर्यटनको राजधानीको रूपमा घोषणा गरिएको र अहिले भर्खरै चाहिँ पर्यटन वर्षको रूपमा घोषणा गरिएको यस सुन्दर नगरी पोखरामा यहाँहरूलाई स्वागत तथा अभिवादन गर्न पाउँदा हामी आयोजकहरू गौरवान्वित भएका छौँ। आज साँच्चै नै खुसी लागेको छ कि अन्य महादेशहरूमा डेफब्लाइन्ड इन्टरनेसनलको कन्फरेन्सहरू सम्मेलनहरू हुँदै गर्दा एसियामा भइरहेको थिएन। त्यो नभइरहेको अवस्थालाई तोड्दै आज हामी एसियामा त्यसमा पनि नेपालमा र त्यहाँ पनि सुन्दर नगरी पोखरामा यो सम्मेलन घोषणा आयोजना गर्न पाउँदा हामी साह्रै खुसी लागेको छ र यसमा आउनुभएका सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन पक्राउँदै म आफ्नो भनाइहरूलाई अरू साथीहरूले श्रवण दृष्टिहीनताको बारेमा आजका समस्याहरूको बारेमा र हाम्रो यो कन्फरेन्स हामीले पुनः आयोजना गर्दैछौँ भन्ने बारेमा अन्य वक्ताहरूले बोल्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा समयलाई पनि ध्यान दिँदै मैले फेरि पनि सबै सहभागी प्रमुख अतिथिहरू सबैलाई फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट साथै हामी सबै आयोजकहरूको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन स्वागत तथा अभिवादन भन्दै स्वागत धन्यवाद नमस्कार। Lighting of the ceremonial lamp that we call panos in Nepali, which symbolizes knowledge, inclusivity, and the beginning of a transformative journey. And to do the honors, I would like to invite our esteemed chief guest for the event, Honorable Minister Noble Kishore Sahasudi sir, here on the stage forward and light the panels and inaugurate the event. Everybody, I request to support this moment, to be the part of this moment with a huge round of applause. As we light this lamp, let it be a reminder and empowerment. And ladies and gentlemen, with this, we officially inaugurate the first Deafblind International Asian. Thank you so much, Chief Guest, special guest. Government of Nepal, distinguished guests on the desk, participants of the conference from more than 22 countries, ladies and gentlemen. It's my privilege to welcome you all in the historic city of tourism, Pokhara, and as the chair of the scientific committee of this conference, it's a pleasure to share or to highlight the objective of the conference. As the disability movement is going forward, there are still significant challenges which marginalized some community within the disability. Hence, persons with deafblindness are backwarded, remain behind. Considering this fact, there has been global movement to empower persons with deafblindness and include them in the development ministry. There has been a series of conferences, national, subnational, regional, and international. But Asia was lacking to have such an important event. Thanks all the organizers of Nepal and international to have this event happen right from today here in Pokhara. We were very much overwhelmed from the response that we received. We received more than 97 presentations, papers. Out of them, 68 has been selected. This event is not just a gathering. It's a platform to learn, share, innovate, and discuss various issues regarding
the empowerment and the inclusion of persons with deafblindness. We'll talk about education, we'll talk about employment, we will also talk about assistive technology and various innovative approaches that empowers persons with deafblindness. We are very happy to have you all here. We have researchers, educators, leaders, advocates, and many others. So this particular conference will greatly contribute to develop, design some strategies that will support for the empowerment and inclusion of deafblind people, not only in Asia, but also in the globe. So, I would take this opportunity to request you all to participate, take the most out of this, and at the same time, you are not only participating in this conference, but also contributing towards the promotion of tourism of Nepal. This has been very much coincided here that recently Pokhara metropolitan city has officially announced that this year 25 is the Visit Pokhara year. At the same time, you are here in the capital tourism city of Nepal, so it will take some time, get some time to explore the natural beauty of Pokhara. At the same time, it will greatly contribute towards the empowerment of persons with deafblind. Last but not the least, I would like to thank a lot to my team members of the scientific committee who has worked greatly, the secretary and all the members who worked very hard, not 24 hours, 7 days to make this happen. So I would like to thank all of you, and I hope you all will enjoy and achieve the objective of this conference, that empowering person with visual deafblindness and contribute to the global disability movement. Thank you very much. Education is a fundamental right, and understanding the challenges and progress in this area is essential for creating a more inclusive society. I would now like to invite Dr. Baburam Dungana to share his expertise and findings on the status of deafblind education in Nepal. Everybody, let's welcome him with a huge round of applause. President of this, chairperson of this international conference, chief guest, honorable minister, international guests, national representatives, and all the participants. Please accept my namaskar and namaste. It is written in English font, but I am presenting my presentation in Nepali. नेपालको कानुनले श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको बारेमा 10वटा अपाङ्गताका प्रकारमध्ये एउटा प्रकारलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसको परिभाषा श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको विशेषताको बारेमा परिभाषा सहित त्यो ऐनमा उल्लेख गरेको छ। हामीलाई थाहा छ संसारमा श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको संख्या 0.2% देखि 2% सम्म छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 2.2% जनसङ्ख्यामा केही न केही प्रकारको अपाङ्गता छ।
2.2% जनसङ्ख्या अपाङ्गता भएको जनसङ्ख्याभित्र 1.6% जनसङ्ख्यामा श्रवण दृष्टिविहीनता रहेको आकलन गरिएको छ। श्रवण दृष्टिविहीनताका बारेमा धेरै मानिसहरूमा एउटा भ्रम छ। त्यो भ्रम भनेको श्रवण दृष्टिविहीन हुनु भनेको पूर्ण रूपमा नसुन्ने र पूर्ण रूपमा नदेख्ने मात्र हो भन्ने भ्रम छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा र हाम्रो राष्ट्रिय परिभाषालाई हेर्दा पूर्ण रूपमा सुन्न नसक्ने र पूर्ण रूपमा देख्न नसक्ने भित्र अरू थप विभिन्न प्रकारको अवस्थाहरू हामी पाउन सक्छौँ। नेपालमा अपाङ्गतालाई नेपालको संविधान, सबभन्दा पछिल्लो संविधान, अहिले हाम्रो देशमा चालु रहेको संविधानले सम्मान गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरेको छ। तथापि श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्ति भन्ने शब्द अपाङ्गताको प्रकार बाहेक अरू कुनै पनि सरकारी दस्तावेजहरूमा, नीतिगत दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएको छैन प्रत्यक्ष रूपमा। तर अप्रत्यक्ष रूपमा हामी बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐनले श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले पनि लाभान्वित हुने किसिमले व्याख्या, विभिन्न सुविधाहरूको बारेमा व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै नेपालमा भएको शिक्षा नीति 2019ले पनि श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको शिक्षाको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरे पनि यी बालबालिकाहरूलाई पनि शिक्षाको मूलधारमा समाहित गर्ने आशयको कुराहरू उल्लेख गरेको छ। हालै आएर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अपाङ्गताको पहिचानको पद्धति विकास गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित एउटा औजार उपकरणलाई प्रयोग गर्दै आएको छ। भलै यो कानुनमा कतै पनि उल्लेख भएको चाहिँ छैन। त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैलाई समेटेर स्वास्थ्य सम्बन्धी, छात्रवृत्ति सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी, अन्य सार्वजनिक यातायातमा सम्मान सम्बन्धी र यो सार्वजनिक सुविधा दिने सम्बन्धमा विभिन्न सुविधाहरू, विभिन्न कुराहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। अब श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू कहाँ छन् भन्ने विषयमा हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सिङ्गै जनसङ्ख्या, देशभरिको सिङ्गै जनसङ्ख्या श्रवण दृष्टिविहीनताका लागि उत्तिकै जोखिमयुक्त, उत्तिकै समावेश जनसङ्ख्या हो। त्यसो हो भने हाम्रो देशमा भएका सबै विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरूमा श्रवण दृष्टिविहीनताको अवस्था हुन सक्ने सम्भावनाहरू बराबर छ। यसरी हेर्दा अझ खुलेर भन्नुपर्दा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको लागि सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरू बढी जोखिमयुक्त छन्। श्रवण सम्बन्धी समस्या डेफका लागि, बहिराका लागि खोलेका सबै विद्यालयहरूमा श्रवण दृष्टिविहीनताको समस्या छ। ती बालबालिकाहरू त्यहाँ फेला पर्न सक्छन्। त्यस्तै गरी सबै एकीकृत विद्यालयहरू, सबै विशेष विद्यालयहरू जोखिमयुक्त विद्यालयहरू हुन् र नेपालमा अहिले 4वटा विद्यालयमा 5वटा श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि स्रोत केन्द्रहरू सञ्चालन गरिएको छ। ती सबै विद्यालयहरूमा श्रवण दृष्टिविहीनताका केही न केही अवस्थाहरू हामी पाउन सक्छौँ। अहिले सञ्चालनमा रहेका 5वटा स्रोत केन्द्रहरूमा 129 जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत छन्। अहिले नेपालमा यसको मुख्य चुनौती भनेको
अभिभावकले, परिवारले, समाजले सम्मान नदिनु, पहिचान नगरिदिनु, गर्व नगरिदिनु, समुदायमा प्रस्तुति नगरिदिनु चाहिँ मुख्य समस्या हो। जनसमुदायमा केही न केही समस्या छ। विद्यालयहरू श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि सहजै भर्ना गर्न हिचकिचाउँछन् र सञ्चारका समस्याहरू पनि उत्तिकै छन्। स्रोत सामग्रीहरूको उपलब्धता पनि समस्यामूलक छ। हाम्रा पूर्वाधारहरू हामीले उपलब्ध गराउने उपकरण, औजारहरू, प्रविधिहरूको समस्या छ। पाठ्यक्रम अनुकूलित नभएको अवस्था छ। सिकाइ कमजोर भएको अवस्था छ र जनशक्ति तालिम प्राप्त छैन। हाम्रा मुख्य चुनौतीहरूलाई यसरी हामी भन्न सक्छौँ। र हामीले नेपालमा अन्य देशहरूमा जस्तै हाम्रा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र विद्यालयहरूलाई श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाको शिक्षाको लागि जवाबदेही बनाउन सक्छौँ। जति जति माथिका तहहरू भए तिनीहरूलाई बढी नीतिगत विषयहरूमा र तलका तहहरूलाई कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी यो अपाङ्गतासँग जोडिएर काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग पनि लिन सक्छौँ र सन् 2032सम्ममा अथवा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको अन्त्यसम्ममा भनौँ अथवा दिगो विकासको लक्ष्यको अन्तिम वर्ष 2030सम्ममा हामी हाम्रो अवस्थामा सुधार गर्ने कुरा यसमा प्रस्ताव गरेका छौँ। अभिभावक शिक्षा मार्फत विद्यालयमा सुधार गरेर हाम्रा अहिले चलिआएका विद्यालयहरूलाई क्षमता विकास गरेर हाम्रा विशेष विद्यालयहरू, एकीकृत विद्यालयहरू र अन्य मूलधारका विद्यालयहरूको क्षमता विकास गर्नेछौँ। शिक्षकहरूलाई तालिम उपलब्ध गराउनेछौँ। सञ्चारका साधनहरू प्रविधिको प्रयोग गर्नेछौँ र हामी सिकाइलाई पनि सहज बनाउनेछौँ। हाम्रो पाठ्यक्रमहरूलाई अनुकूलित गर्नेछौँ र अहिले कानुनले नचिनेका अवस्थामा कानुनलाई संशोधन सुधार गरेर हामी हाम्रो एउटा समुन्नत अवस्थामा पुर्याउनेछौँ भनेर हामीले यो प्रस्ताव गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, Dr. Dudana, for your valuable insights. Your presentation has shed light on the challenges and opportunities in ensuring quality education for individuals with deaf blindness in Nepal. Now we have a very special session of personal experience sharing by Mr. Pokhara, who is from Rupandagi and is totally deaf blind. Mr. Deepak will share his education journey, challenges and achievements, giving us a first-hand perspective on what it means to navigate education as a deaf blind individual. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Deepak Pokhara on the stage. Deepak Pokhara, मेरो स्थानीय यो हो। म जन्मदै श्रवण दृष्टिविहीन हो। मैले कक्षा 3 सम्म पहिला विद्यालय, विशेष विद्यालयमा मैले अध्ययन गरेँ। कक्षा 4 देखि मेरो भिजनमा समस्या आउँदै गयो र मैले अस्पतालमा गएर चेक जाँच गराएँ र जसबाट म श्रवण दृष्टिविहीन भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा पाएँ र मैले सञ्चारको लागि धेरै मलाई कठिनाइ भयो। मैले त्यस अवस्थालाई चाहिँ राम्रो गर्नको लागि मलाई पढ्ने इच्छा थियो र मैले पढ्ने इच्छा राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घबाट चाहिँ मैले सेन्स इन्टरनेसनलको सपोर्टले चाहिँ मैले पढ्ने मौका पाएँ। फेरि म श्रवण दृष्टिविहीन कक्षामा भर्ना भएर अध्ययन गर्ने मौका पाएँ र मैले जहाँबाट चाहिँ स्पर्श सञ्चार चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ, जसले गर्दा मेरो कम्युनिकेसनलाई सहज भयो र मैले ब्रेल पनि सिक्ने मौका पाएँ र मैले त्यसबाट लेख्ने पनि सुरुवात गरेँ। मैले ब्रेलको माध्यमबाट पढ्ने अवसर पाएँ, जसको माध्यमबाट मैले सञ्चार गर्न सक्ने भएको छु। मैले वाइट स्क्यानको प्रयोगबाट
मलाई मोबिलिटीमा धेरै सजिलो भएको छ र अन्य एक्टिभिटिजहरू गर्न पनि मलाई धेरै सहज भएको छ वाइट ल्यान्डको कारणले गर्दा। आज म यस प्रथम श्रवण डिस्ट्रिक्ट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सम्मेलनमा चाहिँ म यहाँ आज सहभागी हुने मौका पाएको छु र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने माननीय श्री मन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूहरू र अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र सँगसँगै मैले सिकेर मैले धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्ने मौका मलाई सहज भएको छ र मेरो हक अधिकारको लागि पनि मैले त्यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मैले सेन्स इन्टरनेसनलबाट मैले सिक्ने मौका पाएको छु जसबाट मैले राष्ट्रिय महिला महासङ्घबाट स्रोत कक्षामा इन्भल्भ भइसकेपछि मैले शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट पनि मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र नयाँ नयाँ कुराहरू पनि मैले सिक्ने मौका पाएँ र म यसरी नै म मेरो पढाइलाई अगाडि बढाउँदै म जानेछु पनि र मेरो मलाई स्रोत कक्षामा बस्दाखेरि शिक्षक शिक्षिकाहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भएको छ मैले धेरै ज्ञानहरू लिने अवसर पनि पाएको छु मैले श्रवण दृष्टिविहीन भइसकेपछि ब्रेलबाट पनि पढ्ने अवसर पाएँ बुझ्ने अवसर पाएँ यी कुराहरू मैले सिकेको छु मैले त्यसबाट कह अङ्क सबै कुरा चाहिँ मैले ब्रेलबाट सिक्ने मौका पाएको छु घरमा पनि मलाई सञ्चार गर्न पहिला चाहिँ कोही पनि सञ्चार गर्न मलाई असहज भएको थियो र म एक्लै महसुस गर्थेँ र अहिले चाहिँ मलाई गाइड गर्नको लागि सहयोगी सहित मैले पढ्ने मौका पाएको छु मैले विद्यालयमा पढिसकेपछि म घरमा आएर पनि त्यसलाई याद गरेर घरमा पनि मैले गृह कार्य गरेको छु मैले घरमा गएको समयमा मलाई पढ्न सजिलो भएको छ ब्रेलको कारणले गर्दा विद्यालयमा जस्तै घरमा पनि सांगीतिक भाषा सांगीतिक भाषाबाट चाहिँ मैले कम्युनिकेसन गरेको छु सञ्चारको कारणले गर्दा मलाई केही असहज भएको पनि छ मेरो जीवनमा पढ्न सुरु गरिसकेपछि यो पढ्ने मौका पाइसकेपछि मैले मेरो जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू आएको छ र म यति भन्दै मेरो भनाइ गरेको छु धन्यवाद नमस्कार Thank you, Mr. Deepak, for sharing a crucial role in supporting the deaf-blind community. To share their remarks, I would like to invite Mr. Lakpa Nuru Serpa, President of the Society of the Deaf-Blind Parents Association, SDBP, and a dedicated advocate for the deaf-blind community. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Mr. Lakpa Nuru Serpa here on the stage.
Ladies and gentlemen, Mr. Lakpanu Sepa is here on the stage. Let's welcome him with a huge round of applause. प्रमुख अतिथिज्यू माननीय महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, देश विदेशबाट पाल्नुभएका पाहुनाहरूलाई यस क्षेत्रमा यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। श्रवण दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अभिभावकज्यूहरू, जोबासी साथीहरू, सहयोगी साथीहरू, तपाईँहरू बिना यो कार्यक्रम गर्न र हाम्रा श्रवण दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूलाई यस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराउन एकदमै जटिल हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। एसियाको क्षेत्रमा पहिलोचोटि हुन गइरहेको यो श्रवण दृष्टिबिन कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा हामी सबैजना यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा यस्ता खालका बालबालिकाहरू, मसँग मेरो देब्रे साइडमा हुनुहुन्छ मेरो छोरा साई शेर्पा र उसको मम्मी हुनुहुन्छ। हामी अहिले काम गर्दैछौँ, कुरा गर्दैछौँ यस्तै खालका श्रवण दृष्टिबिन अपाङ्गताको बारेमा। र म यहाँ किन म मात्रै उपस्थित नभएर मैले मेरो छोरालाई पनि किन ल्याएँ भने हामी सबैले बुझ्नुपर्ने वालै हो। मसँग त्यस्तो अपाङ्गता केही पनि छैन। मैले भोगेको कुराहरू म तपाईँहरूलाई भनेर भन्न सक्दिनँ, देखाएर देखाउन सक्दिनँ र मैले लेखेर पनि लेख्न सक्दिनँ। यो सबै कुरा महसुस गरेको कुरा हो। त्यो भएर मैले उसलाई चाहिँ स्टेजमा हामी सबैको अगाडि राखेर उसको बिहेभियरहरू, उसले गरेको कामहरू र उसको स्वभावहरू डेफलाइनले मात्र होइन, डेफलाइनसँग जोडिएर आएको कुराहरूले उसलाई कतिको प्रभाव पारेको रहेछ, त्यो सबैभन्दा जटिल कुरा हो र त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र हामीले काम गर्दाखेरि हामी प्रोफेसनली हामी यो काम गर्छु भनेर मात्र हुँदैन, मनबाट आउनुपर्छ उनीहरूसँग काम गर्नको लागि। जब हामी उनीहरूको हार्ट टु हार्ट टच भएर हामी काम गर्न सक्दैनौँ तर त्यसको कुनै सफलता हामीले हात पाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर पनि मैले उसलाई अहिले स्टेजमा चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि राखेर केही आफ्नो कुराहरू भन्ने चाहिँ मैले अवसर पाएको छु र यसको लागि अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। आयोजकको नाताले हामीले यो कार्यक्रम गरिराख्दाखेरि किन गरिराख्नु पर्यो? हाम्रो घर परिवारले मात्रै हेर्ने हो कि, हाम्रो समाजले मात्रै हेर्ने हो कि, हाम्रो राष्ट्रले मात्रै हेर्ने हो कि, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने? यो समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जगत हो। हामी अहिले यहाँ चाहिँ हलमा करिब 350 जना जति भेला भइरहँदाखेरि यस्तै खालका बालबालिकाहरू संसारको अहिले पनि घरमा चाहिँ थुनिएर राखेको बालबालिकाहरू छन्, बाँधिएर राखेको बालबालिकाहरू छन् र अरू पनि होइन, हामीले औषधि खुवाएर चाहिँ घरमा राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी संसारको यसको अभियानमा लागेको हामी अभियानकाहरू एक ठाउँमा भेला भएर अबका हाम्रो एउटै आवाज भनेको यस्ता खालको बालबालिका, यस्ता खालको व्यक्तिहरूलाई को अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तपाईँ हामी एक ठाउँमा भेला भएको छौँ। हामी यसरी सबैजना उपस्थित भएर यसरी आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि हाम्रो राज्यको तर्फबाट हाम्रो माननीय मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पक्कै पनि हाम्रो कुरा गरेर चाहिँ हाम्रो राज्यको निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई यो कुरा भनिदिनुहुन्छ। यस्ता खालका बालबालिकाहरूको अधिकार अहिलेसम्म पनि हामीले दिन सकेको छैनौँ। यस्ता बालबालिकाको अधिकार हामीले अब दिन हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन भनेर पक्कै पनि उहाँले कुरा राख्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यसै अभियानमा काम गर्ने विभिन्न देशबाट करिब यहाँ 22वटा देशभन्दा बढी देशबाट पाल्नुभएको हाम्रो अभियन्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्कै पनि आफ्नो देशमा गएर यस्ता खालका बालबालिका लागि पक्कै पनि काम गर्नुहुनेछ। र यो हाम्रो 3 दिनको बसाइमा तपाईँ हाम्रो दुःख सुख हामीले भोगेका कठिनाइहरू सबै हामीले सेयर गर्नेछौँ र अबको 3 दिनपछि हामी बाहिर निस्केर जाँदाखेरि हामी संसारलाई के मेसेज दिएर जान्छौँ भन्ने कुरा हामीले अलिकति चाहिँ हामीले यहाँतिर छलफल गरेर र हाम्रो महसुसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले संसारमा चाहिँ यो देखाउनको लागि हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै म मेरो यहाँ अगाडि चिठी आइसकेको छ। यति भन्दै सम्पूर्णलाई फेरि म पोखरामा चाहिँ हाम्रो यो पर्यटन नगरीमा हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। Thank you so much, Mr. Sepa. He has shared the feeling, the experience to have a person with disability as a child. He knows the pain,
He knows the challenges, he knows the aspects of how it feels to be one of them. And his empathy towards all of us to bringing inclusive society is truly commendable. Thank you, Mr. Sarpa. Ladies and gentlemen, as we recognize the milestones achieved in deafblind advocacy, it is essential to highlight the contributions of Dr. Birendra Raj Pokhara. He is representing and ensuring as a pioneer of Nepal government recognizing deafblindness as unique disability in Nepal. Under his leadership, deafblindness was recognized deafblindness as unique disability back in 2005. Let us welcome Mr. Dr. Birendra Raj Pokhara here on the stage with a huge round of applause. Thank you, the MC, for your wonderful facilitation of this session. The chair of the session, Mr. Melko, I heartily welcome you in Nepal and also thank for organizing this event, giving priority to Nepal and particularly the Pokhara. The chief guest of the session, the minister, the President of National Federation of the Disabled Nepal, the President of several other organizations representing persons with disabilities, ladies and gentlemen, and all the media. It's indeed my great privilege and honor to be here representing International Council for the Education of Persons with Disabilities. And particularly ICVI, the International Council for the Education of Persons with Visual Impairment, is supporting the educational opportunities of persons with visual impairment and their blindness. As I represent the Special Education Council also, and there we embrace our effort to bring the policy for inclusive educational plan. And the deadline is one of our priority to make the resilient schools for all. So in the education field, we are working in bringing all the children who are deprived of educational opportunity. At the same time, I represent Happiness Foundation, and through Happiness Foundation, we are promoting the self-help movement, like the DAN, one of the organizers of this event, and the Parents Association of Deafblind, the Deafblind Parents, SPDP. Both are supported by Happiness Foundation for bringing their own voice collectively. Prior to that, deafblind was not recognized in the national classification. That time, I was representing as the President of National Federation of the Disabled Nepal and leading the task force to review the national classification. And then it was indeed a great privilege for me to introduce the deafblind terminology in Nepali, and this terminology is called Shravan Drishtibihin. So this is one of the landmark achievements, but at the same time, I'm afraid, because none of the government policy is supporting fully for the mainstreaming of deafblind children. And even we are moving towards our governance system to the federal and the local education, where deafblind is still considered as the object of pity and charity. Only the responsibilities of the parents is understood by the community and the civil society, but not it is the collective effort that the deafblind individual needs for their dignity, inclusion, and their own prosperity, which is very much essential for achieving the targets of sustainable development goals, as well as
the convention on the rights of persons with disabilities is also very much convenient in the Nepalese context that we can bring deafblind children for the mainstream development. And this event, this international conference will indeed give a shape of the government's philosophy, government's thoughts, government policy framework and practice towards the human rights perspectives and bringing all deafblind children and open a new era for the development. Last but not least, I would like to mainly highlight here that I'm working with Global Center for the Blind and Visually Impaired, and we are going to develop some of the prototypes of the historic monument, which is built in 3D technology and will be the tactile form. And those deafblind and the blind individuals who always know and hear about our monuments, but they don't have opportunity to feel it, touch it. But this opportunity we are going to provide in cooperation of the Archaeological Department of Nepal, and very recently we are going to bring this as a center of the government. So I would like to welcome all the international guests on behalf of International Council for the Education of Persons with Visual Impairment and a Nepali disability community. Your stay may be very pleasant in Pokhara, and a warm wish for the success, the grand success of this event. Thank you so much. Gentlemen, now, as we move forward to the event, it is my absolute honor to welcome Dr. Pasang Kazi Lama, the president of Kiatakati Avenue, to share his valuable insights. Dr. Lama has been at the forefront of disability advocacy and inclusion, working tirelessly to amplify the voices of marginalized community. Dr. Lama, the floor is yours. Honorable chief guest, all the participants, and all the person who is here. More Nepali company, and so because my Nepali and English is very poor, because I live in France since long time, so I forget my English in Nepali, so I try to speak in Nepali. यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सम्माननीय मानवीयज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूलाई म पासाङ जिल्लामा हाम्रो यो केटाकेटी एभिन्यू चाहिँ पहिला सुरुदेखि नै चाहिँ यो अर्फनेज बच्चाहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ खोलेको थियो। यो चाहिँ 25 वर्षदेखि नै यो अर्फनेज बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्दै आएको थियो र भर्खरै मात्रै हाम्रो यो डेफब्लाइन्डको प्रेसिडेन्ट डाक्टर उरुसेपा चाहिँ मेरो साथी भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो डेफब्लाइन्ड सम्बन्धी पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो विगत 2 वर्षदेखि यो डेफब्लाइन्डलाई चाहिँ हामीले केटाकेटी एभिन्यूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहेको छौँ र यसरी आज यो पहिलो डेफब्लाइन्ड इन्टरनेसनल कन्फरेन्स नेपालमा मलाई यसरी इन्भाइट गर्दै भएको धेरै धेरै धन्यवाद र भविष्यमा पनि यो डेफब्लाइन्ड सम्बन्धी जुन इस्युहरू छ त्यो सम्बन्धी चाहिँ हामीले अब अहिले जुन यसरी हामीले अहिले सहयोग गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि यसरी नै सहयोग गर्ने हाम्रो प्लान छ र यो डेफब्लाइन्ड सम्बन्धी चाहिँ धेरै नै चुनौती भएको चाहिँ मैले देखेँ, किनभने मलाई चाहिँ यो सम्बन्धी धेरै थाहा थिएन पहिला र यो यसको बारेमा चाहिँ मलाई विगत 2-3 वर्ष अगाडि मात्र नेपालमा यस्तो खालको संस्था छ भन्ने चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले भविष्यमा चाहिँ अब अरू अहिले चाहिँ हामीले यो कन्फरेन्सको लागि मात्र सहयोग गरिरहेको छौँ र भविष्यमा चाहिँ अब अरू कुन किसिमको चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा हुन्छ कि हेल्थ सेक्टरमा हुन्छ हामीले यो सम्बन्धी सहयोग गर्ने हामी विचार गरेका छौँ र यसरी यहाँ विभिन्न इन्टरनेसनल क्षेत्रबाट पनि
मान्छे के अरे सहभागी भएर आउनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र यति भन्दै मेरो दुई चाहिँ यहाँ टुङ्गाउँछु धन्यवाद नमस्ते Gentlemen, we are here at an historical moment, historical event, the first Deafblind International Regional Conference here in Asia 2025. And now it's time for a little entertainment break, a little bit of joyous moment to add flavor in the event. Here you can see we have deaf students from Srizana Deaf High School, Pokhara. Let's welcome these beautiful dancers here on the stage. High School, Pokhara. Thank you so much, our students, for adding enthusiasm, energy, more excitement and joy to the event. And now, as we move forward to the event, ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce Ms. Kavita Prasad, the Director of Sense International, a globally recognized organization dedicated to supporting individuals with deaf blindness. Ladies and gentlemen, let's welcome Ms. Kavita here on the stage. Hi everyone. Honorable Chief Guests, respected guests and delegates. Thank you for having me here and thank you for the opportunity to speak. Sense International exists to support and meaningfully include people with deaf blindness and their families and communities in societies and systems, and to promote and advance their rights.
We work in 8 countries. In East Africa, we're in Kenya, Uganda, Tanzania. In South Asia, we're in India, Nepal, and Bangladesh. And then we're in Peru and Romania. Last year, we celebrated 30 years of Sense International, 30 years of providing expertise and experience of supporting people with deaf blindness across the globe to access education, to be supported in healthcare, and to earn a living. I was delighted to see Deepak speak earlier today. He's a real role model for our work, and he really demonstrates what support can do and what impact it can have. Last year alone, we screened about 70,000 children for deaf blindness globally. As you may know, 2023 marked 25 years since the Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force. But sadly, people with deaf blindness continue to be some of the most furthest left behind in all aspects of life, in education, in employment, in all programs and services. So while a lot has been done, and Sense International has done a lot over the last 30 years, there still remains much more to be done. I'm delighted to see this gathering here today and to see delegates from over 22 countries represented here today, which tells us that we are a global movement, which tells us that there are many of us fighting to support people with deaf blindness to access and realize their rights. I would like to congratulate the fantastic organizers of this event, the National Deaf Federation of Nepal, the National Association of Blind, the Deaf Association of Nepal, the Society for Deafblind Parents, Sense International India, along with Deafblind International, for organizing this pivotal moment in the history of deafblindness in the Asian region. I would also like to thank Inclusive Futures, our sponsors, who have helped support and organize this event. I look forward to some insightful discussions in this conference, and I look forward to learning from all of you. On behalf of the Sense International family, many of whom are present here today, right from East Africa to India, I would like to thank you all and thank you for being here. Welcome everyone, and we look The president of Sense International India, and he will be sharing a few words about how Sense International India has been a beacon of hope for individuals with deaf blindness. Thank you so much for coming in, Mr. Jokalia, and the stage is all yours. Thank you, my dear friends. Thank you to the delegates from all across the globe. I'm just going to say a very small speech here. We need to look at integration of technology for deafblindness. If cars can move without drivers, I don't see why the deafblind cannot move freely by themselves in this changing AI world. Just apart from being supportive of their day-to-day existence, we need to get technology to their doorsteps. We are seeing very smart innovations in Bangalore, where I've come across glasses getting done with speaker phones, which can guide a person how to walk, maybe not see, and visual cameras on glasses where they can actually identify people that they are talking to, and also sensory perceptions. At Sense India, we've been instrumental in supporting Samsung to come up with a phone with a Morse code, which gives a vibratory sensation to the child who cannot hear or see. At the forefront, we are the leaders who will bridge the gap between a disabled to become enabled. Also, we need to do more inclusive stuff on the behalf of the students with the government, where streets, buses, public transport are made aggressively into ability places for these children to go on their own. I also advocate learning institutes. We need to share the information and knowledge that each of these countries are gaining by virtual experiences of their own with each other.
I would really sincerely appreciate if there is exchange programs between students, parents, teachers, and our own staff going back and forth to learn from each other instead of having to recreate an entire circle again. So with these words, I thank you for giving me this platform. We look forward to sharing more information with each other on technological advances, because that is going to definitely change a lot of lives and leapfrog generations and decades of work that the last generation has done. Thank you. Thank you so much, Mr. Amit, for such kind words and positive, enlightening words. And now, moving forward, it's my greatest privilege to invite Mr. Devi Datta Acharya, President of NFDN, representing OPDs in Nepal. He will be highlighting the role of OPDs in promoting disability rights and inclusion in Nepal and all over the world. Let's invite Mr. Acharya with a huge round of applause. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालन श्रवण दृष्टि भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि, आकर्षक व्यक्तित्व, हाम्रो सङ्घीय सरकारको अभिभावक, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यू, त्यस्तै गरेर लामो समयदेखि अपाङ्गताको क्षेत्रमा आफू स्वयं गैर अपाङ्गता भएर पनि राजनीतिक क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको प्रदेश माननीय सुनिता थापाज्यू, त्यसै गरी विभिन्न देशहरूबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पाल्नुभएका र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भव्य र सफल रूपमा सफल बनाउन आउनुभएका सम्पूर्ण विदेशी पाहुनाहरू, अपाङ्गताको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील नेपाली अपाङ्गता आन्दोलनका धरोहर आस्थाको केन्द्र डाक्टर वीरेन्द्र पौडेल लगायत विभिन्न संस्थाहरूमा क्रियाशील मेरा अग्रज मित्रहरू, नेपाल नेतृत्व सङ्घ, श्रमदृष्टि अभिभावक सङ्घ, गैर महासङ्घ लगायत उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, यो सम्मेलनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरू, प्रवासी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र सम्भवतः म सबै अपाङ्गता भएका संस्थाहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संस्थाको तर्फबाट यो कार्यक्रम ऐतिहासिक छ, यसको सबै भव्य सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै केही कुराहरू यहाँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अलिकति अपाङ्गताको परिभाषालाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा आज विशेष गरेर श्रवण दृष्टिहीन भएका व्यक्तिहरूको नेपालमा कसरी पहिचान स्थापित हुँदै आएको छ र यसले कसरी अभियान अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने सन्दर्भ यहाँ जोड्न चाहन्छु। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले 2057 सालमा अपाङ्गताको प्रकारलाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा जुन 5 प्रकार थियो, त्यसलाई 2063 सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट स्वीकृत भए पश्चात जुन परिभाषालाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा श्रवण दृष्टिहीन भएका व्यक्तिहरूको छुट्टै प्रकारमा ल्याउनको लागि निकै प्रयासहरू गरेको थियो। त्यसकारण त्यो प्रयासको नेतृत्व पूर्व अध्यक्ष डाक्टर वीरेन्द्र पौडेलजीले गर्नुभएको थियो र यो परिभाषाभित्र आइसकेको अवस्था छ। यसलाई सार्थकता दिनको लागि, यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पछिल्लो समयमा जुन हाम्रो श्रवण दृष्टिहीनसँग सम्बन्धित संस्थाहरू स्थापित भएर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले यसलाई र अभियानको रूपमा अगाडि बढाएको छ र यसले समग्रतामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्दै अगाडि गएको छ र यो अभियान अगाडि बढिरहेको छ। म यो सँगसँगै समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै यो संस्थाले अहिले नेपालभरि श्रवण दृष्टिहीन भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विषयमा लगायत कुनै विषयवस्तुमा
महत्त्वपूर्ण इन्टरभेन्सनहरू गरेको छ, जसको फलस्वरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, श्रवण दृष्टि भएका व्यक्तिहरूको सहयोगी सेवाको कुराहरू, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विषयहरू, त्यस्तै गरी समावेशी शिक्षाको कुराहरू र स्पष्ट साङ्केतिक भाषाको शब्दको विकास र विस्तारको कुराहरू, तालिम तथा रोजगारको कुराहरू र सङ्घीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहसम्म श्रवण दृष्टि भएका व्यक्तिहरूको अधिकार स्थापित गर्नको लागि अभियान चलाइरहेको छ। र यति मात्रै गरेर अहिले पुगिरहेको अवस्था छैन। यसको लागि हामी सबैले अब यो सवाललाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनको लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाउने क्रममा छ र ठोस कार्ययोजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विदेशी पाहुना साथीहरूलाई लगानीको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सङ्घीय मन्त्रीज्यू लगायतका मान्यज्यूहरू र यहाँ हामीसँग सरकार लाग्ने सबै अधिकार कर्मीज्यूहरूसँग म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने स्रोत लगानी गर्नको लागि हामी उपयुक्त वातावरण तयारी गरौँ र त्यो वातावरणले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूभित्र पछाडि पारिएको आवाज जोडदारमा उठ्ने क्रममा रहेको यो वर्गलाई मेनस्ट्रिम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ भन्ने कुरा राख्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल सधैँ यो श्रवण दृष्टिविहीन अभिभावक सङ्घ र श्रवण दृष्टि भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको र निरन्तर अगाडि बढाउने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पुनः यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ यही शेष गर्ने अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Acharya, for your insightful remarks. Ladies and gentlemen, and now we invite the representative of the Education Development and Coordination Unit, Kaski, Mr. Loknath Acharya. He will be talking about the official support and recognition of the conference from the government. Let's give him a huge round of applause. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सम्मेलनका श्रद्धा अध्यक्षजी, प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका माननीय महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यू, उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सहभागी आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, सबैलाई यो कास्की जिल्लाको पोखरा नगरीमा होस् जिल्लाको एउटा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीको प्रमुखको हैसियतले सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँको बसाइ पोखराको साथै रमाइलो र उपलब्धिमूलक होस् यो शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपाल सरकारले 1989को जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो त्यहाँदेखि हाम्रो सबैको लागि शिक्षाको जुन प्रतिबद्धता छ र नेपाल सरकारले जुन एसडिजी गोल होमा चाहिँ गरेको प्रतिबद्धता छ, सबै प्रतिबद्धताहरूमा सबैलाई शिक्षामा अवसर दिने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। त्यो अनुसार कार्यक्रम गर्दै आएको। जहाँसम्म अहिले डेफ ब्लाइन्डको कुरा छ, हाम्रो डेफ ब्लाइन्ड जुन बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा साँच्चै भन्यो भने हामी शिक्षाकर्मीहरू पनि एक किसिमले भन्ने हो भने त्यति सचेत रहेनछौँ भन्ने महसुस जब मैले अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा सुस क्लासको म यो विशेष चाहिँ हामीलाई एवेयर गराइदिने, सेन्सिटाइज गराइदिने पुष्प रिमाल जो चाहिँ डेफ ब्लाइन्डको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीलाई यो क्षेत्रमा, यो सेन्सिटिभ क्षेत्रमा, यो पछाडि पारिएको अपाङ्गताका हाम्रा जुन विभिन्न प्रकारहरू छन् त्यसमा सबैभन्दा पछाडि रहेको साँच्चै भन्यो भने डेफ ब्लाइन्ड बाबु नानीहरू घरमै विभिन्न अवस्थामा एकदमै कठोर परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा फेला परे। हामी कास्की जिल्लामा उहाँहरूले गरेको जुन सर्वेबाट चाहिँ 8 जना हामी तत्काल पोखरामै फेला पार्यौँ र 5 जना बच्चा हामी चाहिँ अहिले रिसोर्स क्लास स्थापना गरेर मसँग हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले थुप्रै प्रयासहरू गरेको छ, तर म के भन्न चाहन्छु भने यो डेफ ब्लाइन्डको क्षेत्रमा साँच्चै यसलाई अलि राम्रोसँग लाने हो भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयुक्त प्रयास भयो। हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्न सक्यौँ भने, संयुक्त रूपमा सबैले हातेमालो गर्न सक्यौँ भने यसमा जुन खालका चुनौती र समस्याहरू देखाउनु भएको छ ती सबैलाई छिरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र उहाँहरूको शिक्षा र उहाँहरूका अवसरहरूको चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। यो खालको उद्घोषका साथ त्यो क्षेत्रमा हाम्रो तर्फबाट पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित यहाँहरूसँग सधैँ साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित यो अवसरको लागि यो कन्फरेन्स आयोजकलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु र यो कार्यक्रमको भव्य र सफल सफलताको शुभकामनाहरू गर्छु। Thank you so much, Mr. Acharya. We are really thankful towards the dedication and effort you have done to ensure all children, including children with deaf blindness, for inclusive society for all of us. And now, if we move forward, it is my greatest honor to invite our Honorable Sunita Thapa, the Member of Parliament in Gandaki Province. She is representing province government support for the event and Deafblind Committee. Ladies and gentlemen, she is a deaf and sign language user. She is testimony that disability don't limit things. Political participation is very important to change the scenario she is passionate about. Let's welcome Ms. Honorable Sunita Thapa here on the stage. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाजी। आजको यस प्रथम श्रवण दृष्टिहीन अन्तर्राष्ट्रिय श्रवण दृष्टिहीन क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रम 2025 को सभाध्यक्ष गर्नुभएका डेफब्लाइन्ड इन्टरनेसनलका अध्यक्ष मिरकोज्यू, त्यसैगरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका माननीय महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री माननीय नवल किशोर शाह सुरीज्यू, त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुहुने विदेशी तथा नेपाली 22वटा देशबाट पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण प्रतिनिधिज्यूहरूलाई म व्यक्तिगत रूपमा र गण्डकी प्रदेश सांसदको हैसियतमा तपाईहरुलाई यस ठाउँमा न्यानो अभिवादन र स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस प्रथम क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा यहाँहरू सबैलाई म गण्डकी प्रदेश पोखराको यस सुन्दरी सहरमा तपाईहरु सबैलाई आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हिमालको काखमा रहेको यस पोखरामा ऐतिहासिक सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएकोमा म नेपाल मात्र होइन सिङ्गो एसियाको लागि नै गौरवको विषय हो र म प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा म भैरव व्यक्तिको मात्रै प्रतिनिधित्व गरिराखेको छैन। त्यसकारणले गण्डकी प्रदेशमा मैले यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्घ संस्थाहरू, राष्ट्रिय महिला महासङ्घ नेपाल सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र यो अवसर मिलाउनु भएकोमा डिबिआई र आयोजकको सम्पूर्ण टिमहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म बढी अपाङ्गता भएको महिला हुँ। जीवनमा धेरै चुनौतीहरू मैले भोगेको छु। त्यसलाई पार गरेर मैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, समान अधिकार र उनीहरूको शिक्षाको, रोजगारीको समावेशी समाज निर्माण गर्नको लागि म सङ्घर्ष गर्दै आइराखेको छु र सम्पूर्ण साथीभाइहरूमा पनि तपाईँले पनि गर्दै आइराख्नु भएको छ। यस कार्यक्रममा श्रवण दृष्टिहीनता भएका व्यक्तिहरूको लागि नयाँ सम्भावनाहरू ल्याउने छ यस कार्यक्रमले र शिक्षामा, रोजगारीमा र अन्य विविध क्षेत्रमा श्रवण दृष्टिहीनता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नेपालमा मात्रै नभएर एसिया र विश्वमै शिक्षामा विभिन्न प्रविधिहरूको विकाससँगै त्यसमा नीति नियमहरू निर्माण गर्ने विषयमा पनि हामीले आफ्नो अनुभवहरू साझा गरेर यहाँ हामीले भविष्य हामीले सुन्दर बनाउन सक्छौँ। र यस सम्मेलनमा
ज्ञान र यहाँमा भएको अनुभव, यहाँको सांस्कृतिक कुराहरू, विविध विषयहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ सेयर गरेर यस कार्यक्रम चाहिँ भव्य बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। र सँगै टिबिआईको कार्यक्रममा जुन यहाँ सम्मेलन भइराखेको छ, यस कार्यक्रममा तपाईँले कार्यक्रममा मात्रै नभएर नेपाल र यस पोखराको तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न सौन्दर्य तपाईँले अनुभव लिन सक्नुहुनेछ। र जापानको एकजना साथी मेरो हुनुहुन्छ, जुन मैले जापान हुँदाखेरि त्यहाँ अनुभव गरेका विषयहरू, त्यहाँ भएका जस्तै साङ्गीतिक भाषाको कुराहरू, मैत्री विषयहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मैत्री विषयहरूलाई श्रवण दृष्टिविधता भएका व्यक्तिहरूले पाउने जुन सुविधाहरू छ, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यसको लागि म अलिकति माफी चाहन्छु। तर हामीले पोखरामा विभिन्न ट्रेकिङको कुराहरू पनि छ, कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ, आयोजक साथीहरूले राख्नुभएको छ। त्यसमा डेफब्लाइन्ड साथीहरूले पनि ट्रेकिङको अनुभव दिने हुनेछ। त्यसमा स्पर्श साङ्गीतिक भाषाको दोभाषी र व्यक्तिगत सहयोगीको दोभाषी पनि राखेको छ। त्यसबाट पनि तपाईँहरूले भरपुर मनोरञ्जन लिनुहुनेछ। र त्यसमा तपाईँले पुग्ने मात्रहरू नभइकन त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँको अवस्थाहरू, इतिहासको कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले पर्यटन मन्त्रालयमा पनि कुरा उठाएको छु। र सँगै समयको पाबन्दीको कारणले म सबै साथीहरूलाई, अब हामी पहिला साथीहरू सङ्केतमा आफ्नो कुराहरू राख्दाखेरि अलिकति समय लाग्ने भएको कारणले म थोरै त्यसको अनुरोध गर्दै म एउटा छोटो के भन्न चाहन्छु भने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिलोपटक हामी यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि एक बन्दैछ, गण्डकी प्रदेशमा बन्दैछ। त्यसको लागि अपाङ्गता भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, ओपिडिसहरू हुनुहुन्छ, महासङ्घ हुनुहुन्छ, सबैको समन्वय र सहकार्य एकदमै आवश्यक छ। त्यहाँ हाम्रो कुराहरू पार्नको लागि, समावेश गर्नको लागि सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता भएको म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको थेरापीको विषय, अनिवार्य आवश्यकताको कुराहरू, उनीहरूको प्रयोग गर्ने दैनिक औषधिको कुराहरू, सेवा सुविधाको कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यस कार्यक्रमको आयोजकसँग आयोजकलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै यहाँ यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका 22 देशका विभिन्न प्रतिनिधि साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत सँगै कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। And publications of those books written on deaf blindness. And to inaugurate those books, those special books, I would like to request our chair of the inaugural session, President of Deafblind International, Mr. Mirko War, here on the stage. And along with him, I also invite, it is my honor to invite our chief guest, Honorable Naval Kishore Sudi sir, here on the stage. And also, not to forget to mention the President of Sense International India, Mr. Amit Dholakia, here on the stage. And as we already have the presence of our Honorable Parliamentarian, Ms. Sunita Thapa, to join together to inaugurate this special 4 books written on deaf blindness. I request our chair, our special guests and guests to be on the center of the stage as we inaugurate the special books written on deaf blindness. I request our ladies and gentlemen, all of us to clap together as we inaugurate this Lakia here on the stage, and as we all written on deaf blindness. All of us to clap together as we inaugurate these books and make one step forward to create inclusive society for all deaf people and deaf blind people. Thank you so much, everyone. Let's make it huge with a huge round of applause. These 4 books are on behavior management, home-based education, and teacher's guide. Thank you so much, our chairs, speakers, special guests for inaugurating this book. दाजु भाइ साथी बहिनी दिदी बहिनी सम्पूर्णमा
मेरो तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट म तपाईहरुको स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको कारण तपाईहरुलाई धेरै धेरै आदरको साथ म तपाईहरुको अभ्यर्थना गर्न चाहन्छु। यस अवसरमा संपूर्ण श्रवण दृष्टि विहीन व्यक्ति र वहाँका अभिभावकहरू यस क्षेत्रमा सक्रिय विहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरणका भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको यस क्षेत्रीय सम्मेलनले श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू लगायत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सहयोग पुर्याउने आशा लिएको छु। नेपालको संविधान 2072 अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति 2080 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 र नियमावली 2077 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको भावना अनुरूप कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसैगरी पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका 2069 तथा हेरचाह सम्बन्धी आधारभूत तालिम सञ्चालन स्रोत पुस्तिका 2080 समेत कार्यान्वयनमा रहेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउन उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक अधिकार समेतका क्षेत्रमा सशक्तिकरण गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार र साझेदारीमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवात गरिएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान, बेसहारा एवं विपन्न पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापना सेवा प्रदान र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सहायक सामग्री निःशुल्क रूपमा वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था, सेवा, सुविधा र संरक्षणको सुनिश्चितताका निम्ति सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको समेत सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकारलाई सबैको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यस अवसरमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, संघ संस्थाहरूले पुर्याउँदै आएको योगदानको सराहना गर्दै यस क्षेत्रीय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। Thank you so much, our Chief Guest, Honorable Minister Nawal Kishore Sahasudi, sir. Now, as we embark on the wrapping up of the opening ceremony, we are here at the historical event, the first Deafblind International Regional Conference in Asia 2025, and I would like to thank all our supporting hands and sponsors before we wrap up our opening ceremony. Thanks to Deafblind International, DBL, and the FN, Nepal Association of the Blind, Society of Deafblind Parents,
Deafblind Association Nepal, Sense International India, Inclusive Futures, Sense International, Global Disability Inclusion, CBM, Keta Avenir, our official partner, Government of Nepal, Ministry of Education, Science and Technology, Center for Education and Human Resource Development, Pokhara Metropolitan City, Explora Nepal Holidays, Diverse Patterns, Handicap International, Netizen Media, Manjit Sound Center, High Vision, Hotel Pawa, Blind Youth Association Nepal, Amplify Change, Nelumbo, Right Here, Right Now, Annapurna Conservation Area Project, Disability Rights Fund, Nepal Association of Sign Language Interpreters Nepal, and Hotel Marsangi. Ladies and gentlemen, I'm your host, Saitas Kumar, your Master of Ceremony for the event. Thank you so much for your cooperation, and please forgive me if I was mistaken on some of the few things I would have missed. I would like to apologize for that, but indeed I gave my best to make this historical moment indeed more graceful and more powerful. And to wrap up this opening ceremony, we have a very special delegate, our chair of the session, the respected, the honored, the president of Deafblind International, Mr. Birku Boer, here on the stage. He will be wrapping up this opening ceremony and give us the exciting vote of thanks. Let's invite Birku Boer here on the stage. Namaste. Namaste. Good morning. Good morning. Dear most important participants in this first ever Deafblind International Regional Conference in Asia. That's actually all of you. You are most important participants of this first ever Deafblind International Regional Conference. So much has been said. So much has been said, and you have certainly realized how much progress has been made in our host country. Such a long way, such much successes for the inclusion of people living with deaf blindness. And at the same time, you will have realized there's still lots to do. And that goes for every country in this world. If something is global, then this is the quest, the fight for deaf-blind inclusion all over the world. So our topic, our main theme of this conference, innovative deaf-blind inclusion, is indeed most important everywhere. It's most important here, it's most important throughout Asia, it's most important throughout this whole world. But if we talk about this inclusion, we have to talk about taking breaks. Because among us are sitting, for example, children with deaf blindness, and they desperately need a break now. So what I'm doing now is just declaring on behalf of DBI that this first ever Deafblind International Regional Conference in Asia is officially opened. Take a break. President of Deafblind Association of Nepal in Morang Division. Krishnamaya, born in 80s in Morang, Nepal. She lost her hearing at the age of 7 due to typhoid and later became deafblind. Despite these challenges, she completed her higher education without sign language. Her life changed when she joined the Koshi Association of the Deaf and became a board member and vice president. After joining the Deafblind Association Nepal, DAN, which is partner to this work in Nepal for deafblind, she received training in tactile communication, haptic signals and braille. She has represented Nepal internationally at the UNCRPT SDG training, Bridge CRPT SDG modules in Geneva, and the World Urban Forum 2024 in Egypt. Currently, as president of DAN's Morang chapter, she advocates for inclusive policies and the empowerment of persons with disabilities.
ladies and gentlemen, I present to you the first keynote, Krishmaya. Krishmaya, the floor is yours. पहिलो श्रवण दृष्टिबिन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सम्मेलनमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम कृष्ण माया अधिकारी, मेरो साइन नेम यो हो KRISHMA MAYA माया ADSAKARI अधिकारी। मेरो घर मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङमा पर्छ। म श्रवण दृष्टिबिन जन्म पश्चात श्रवण दृष्टिबिन भएको हो। मेरो 7 वर्षको उमेरमा टाइफाइडको कारणले गर्दाखेरि म पहिला बन्न पुगेँ। मेरो पढाइलाई मैले मलाई यो म जब पहिला र श्रवण दृष्टिबिन बने ममा धेरै समस्याहरू उत्पन्न भयो, चुनौतीहरू उत्पन्न भयो। पहिलो मौका मैले कोशी पहिला सङ्घबाट मैले त्यहाँबाट साङ्केतिक भाषा सिक्ने मौका पाएँ। त्यसैलाई निरन्तरता गर्दै मैले साङ्केतिक भाषा सँगसँगै मैले शिक्षक बनेर पनि साङ्केतिक भाषा सिकाउने मौका पनि पाएँ मैले कोशी पहिला सङ्घबाट। अनि जब यो श्रवण दृष्टिबिनको राष्ट्रिय पहिला महासङ्घले चाहिँ नाम सङ्कलन गर्न गइरहेको थियो, कोशी पहिला सङ्घबाट मेरो नाम सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय पहिला महासङ्घमा पठाइसकिसकेपछि मैले चाहिँ श्रवण दृष्टिबिन सङ्घमा चाहिँ आबद्ध हुने मौका पाएँ र डेनमार्कको परियोजनाबाट चाहिँ मैले त्यो बेला सञ्चारको रूपमा चाहिँ मैले स्पर्श सञ्चार गर्ने मौका पनि पाएँ। त्यस पछाडि मैले श्रवण दृष्टिबिन सङ्घमा आबद्धता भई सदस्यदेखि म सचिवसम्म बन्न सफल भएँ र स्पर्श सञ्चार र ह्याप्टिक सिग्नल ब्रेल र विभिन्न र मैले मोबिलिटीको ट्रेनिङ र गुड भाइब्सको स्यामसङ गुड भाइब्सको ट्रेनिङ दिने मौकाहरू पनि पाएँ। मेरो यो चुनौती सँगसँगै मैले आफ्नो मोरङ शाखामा चाहिँ श्रवण दृष्टिबिन सङ्घको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु र आफ्नो गाउँपालिकामा भएको मिलिजुली अपाङ्ग सङ्घमा पनि मैले आबद्ध भएर काम गरिरहेको छु। त्यसलाई निरन्तरता गर्दै श्रवण दृष्टिबिन सङ्घबाट चाहिँ मैले IGA इन्टरनेसनल डिजाबिलिटी अलायन्समा मैले सहभागी हुने मौका पाएँ। 2018 मा मैले UNCRPG SDG को ट्रेनिङहरू लिने अवसर पाएँ। मेरो चुनौतीको साथसाथै मैले मौकाहरू बिस्तारै प्राप्त गर्दै गरेँ। मैले आफ्नो कामलाई मैले आफूलाई कहिले पनि पछाडि पर्न नदिइकन मैले यो मेरो कार्यलाई निरन्तरता गर्दै आएँ। त्यस पछाडि मैले टच ट्रेनिङ CRPD SDG ब्रिज मोड्युलको टच ट्रेनिङको लागि पनि मैले बाहिर जाने अवसर पनि पाएँ। मैले स्विजरल्यान्डमा फर्स्ट मोड्युलको ट्रेनिङ लिने अवसर पाएँ। त्यस पश्चात मैले दोस्रो मोड्युल बी टच मोड्युल बी CRPD SDG टच मोड्युल बी को पनि मैले इजिप्टमा गएर यो ट्रेनिङहरू लिने मौका पाएँ। यो दिगो विकासको लक्ष्यमा पनि मैले सहभागी भएर आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै र मैले आफ्नो चाहिँ यात्राको क्रममा मैले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका UN का CRP समितिका अध्यक्षसँग पनि भेट गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। विश्व
सहरी फोरम 2024 अपाङ्गताको बारेमा पनि मैले त्यहाँनिर आफ्नो राउन्ड टेबलमा चाहिँ मैले एज अ स्पिकरको रूपमा पनि मैले अवसर पाएको थिएँ। मेरो चुनौतीको साथसाथै अवसरहरू पनि पाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले मेरो अभियानलाई कहिले पनि पछाडि पर्न नदिकन मैले निरन्तर रूपमा कार्य गर्दै आएँ। यो चाहिँ मैले यसरी नै म बाहिर निस्किएर मैले धेरै तालिमहरूमा सहभागी भइसकिसकेपछि चाहिँ मैले धेरै कुराहरू बुझ्ने चाहिँ मौका पाएर मैले अथक रूपमा अहिले पनि प्रयासरत गरिरहेको छु। अहिले म धेरै सन्तुष्ट छु। म श्रवण दृष्टिबिन महिला भएर जुन अवस्थामा म थिएँ, तर अहिले यसरी बाहिर आइरहँदाखेरि मैले आफ्नो लागि र मेरो समुदायको लागि काम गर्दाखेरि म धेरै नै खुसी छु। यदि हामीले अवसर मौका र सहयोग पायौँ भने हामी श्रवण दृष्टिबिन भएको व्यक्तिहरू पनि अगाडि आएर केही गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो बुझाइ भएको छ। जस्तै CRPDमा अधिकारका कुराहरू व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ। हाम्रो समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र समस्यालाई कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको छ। जस्तै मलाई यो वकालत तथा पैरवी गर्न पर्दा स्थानीय सरकारमा मैले यो एडभोकेसी गर्ने काम आफ्नै बाटोलाई निरन्तरता गर्दै गइरहेको छु। आफ्नो लागि र आफ्नो समुदायको लागि आफूले नै अगाडि आएर जनचेतना गराउनुपर्छ, सेन्सिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने जुन हिम्मत छ, त्यो हिम्मत चाहिँ हामीले कहिले पनि छोड्न हुँदैन भन्ने पनि मैले यहाँनिर मैले सेयर गर्न चाहेँ। र हामीले हाम्रो लागि गर्न सकेन, मैले मेरो आफ्नो चुनौतीहरूलाई त पार गर्दै म यहाँसम्म आइपुगेँ भने तपाईँहरूले पनि पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ। अशक्तताले हाम्रो सीमालाई परिभाषित गर्दैन। यदि मैले अवरोधहरू पार गर्न सक्छु भने तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ भनेर म यो भन्दै अब यो यस्तो क्षेत्रीय सम्मेलनमा चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण देशबाट यहाँ सहभागी हुनुभएको हाम्रो श्रवण दृष्टिबिन व्यक्तिहरू, अभिभावकज्यूहरू, दोभाषी साथीहरू, यहाँ जति पनि देश विदेशबाट भेला हुनुभएको छ सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। What I could gather from Krishna's story, the first thing she said was, with challenges comes opportunities. And that's what she has practiced in her life. That has taken her to places. A very strong advocate for people with disabilities, especially for people with deaf blindness. And another major message she gave was about we need to be vocal about our rights. So thank you very much, Krish Maya, for your very, very thought-provoking keynote. With this, I come to the second keynote speaker. Actually, he doesn't need any introduction. The smiling man, the laughing man, always happy. Anytime you talk to him, he is happy and he makes you happy. That's Mirko Bar. And little bit about him, because we want to know a little bit more about him. He is president of Deafblind International, obviously, you know that. He studied special education, so he's not just what you call administrator who has become president. He is the person who has known deaf blindness in and out. He has studied German language and literature, philosophy, and has a postgraduate specialization in social sciences, and further training as a non-profit organization manager, as an NGO manager. He is a coach, and in diversity, equity and inclusion, he has a lot of things to share. And in his able leadership, the DBI has set up a new committee on
diversity, equity and inclusion. After years of working as teacher and headmaster, you can't imagine Mirko as headmaster. Can you? Nobody will be quiet in his class. He himself is laughing all the time. The students will not listen to him. Anyway, he has been headmaster, consultant for the education department and the CEO of Swiss Foundation for Persons with Deafblindness. He is now the co-founder of the Swiss project Deafblind Inclusion and of a consulting network for diversity and purpose in the personal and organizational area. The name of it is Full Rainbow. You can meet him. He will be happy to share more about his new ventures apart from Deafblind International. I request you, Mirko, for your keynote, please. Hello again. I hope you had a good break. Yes? Okay. So, I told you before, this conference is about inclusion. It's about inclusion in education. It's about inclusion in occupation. It's about inclusion in community engagement. Now, I will focus for a short time on inclusion in education. This is the truth. Children with deafblindness are worldwide very often still left behind. And how do we know that? We know that, for example, through the second World Report of the World Federation of the Deafblind. In this second World Report are data from 36 countries across all inhabited continents, including Nepal. And I will just share one data. It shows the enrollment in education of children with deafblindness. And I cannot say it in any other words. It is a disaster. It's a catastrophe. We have 14% of children with deafblindness that are actually enrolled in education across those 36 countries. In comparison, we have 40% of children with any other form of disabilities enrolled and 51% of children without any known disability. We also made an own questionnaire, and in this questionnaire we got answers from 32 countries. Countries in Africa, Latin America, the Caribbean and Asia. And the result was not different. It showed a huge need from early identification and intervention up to the transfer to any form of occupation. So there's a huge need out there. That is, of course, against all rights. It's against the Human Rights Declaration, it's against the Convention on the Rights of the Child, it's against the Convention on the Rights of People with Disabilities. So, DBI started the Global Education Campaign. And on the screen now you see the poster boy of this Global Education Campaign, a small little 8-year-old boy with deafblindness living in Egypt. And you can also note all those organizations that are involved in this campaign. Specifically, I want to mention the World Federation of the Deafblind, because this is a joint campaign for the rights of children living with deafblindness. The campaign contains a research initiative that we have just started, looking for 30 new research projects about the education of children with deafblindness in Asia, in Africa, and in Latin America. They will be presented at our next World Conference that will take place in Switzerland in July 27. The campaign also contains
national projects. And indeed we have received 24 national projects from Africa, from Latin America, and from Asia, including 2 projects from Nepal. So this is great. And if you know anyone who will be interested in those projects and who might be interested in becoming a sponsor of such a project, please contact me. But actually, the story of Nepal with the global education campaign started about 22 years ago. On the screen now is the cover page of our own magazine, the DPI Review, issued in July 2004. So this is 21 years ago. And on this cover page, you could see, on this cover page, you can see 3 children with deaf blindness, an adult person from Nepal, and Lune Bojoni, who is also sitting here with us. Maybe Lune, you could stand up for a moment. So Lune is a parent herself. She came to Nepal, she connected parents, and that led to the Society of Deafblind Parents, which is now the co-organizer of this conference. Isn't that a success story, no? If you would read this article in the DBI Review of 2004, you would encounter this child. It's a girl. It sits in front of the house of her grandmother, and both of them have in their hand a bag with a very typical toy for Denmark, where Luna is coming from. It's called Duplo. Duplo is there to construct things, like for example, build a house, no? And both of them explore those Duplos. Now this child was such a wild child. She was so upset. She was so angry. She wouldn't let anyone near her without becoming aggressive. Now through this organization of the deafblind parents, she became enrolled in education, and today she's a woman of 30 years old. She's calm, content. She can support her family in going out and shopping groceries. She can use a couple of signs, and she enjoys riding the motorcycle together with her uncle. Wow, what a story, no? This is the power of education. So indeed, let's fight for the right of education of all children living with deaf blindness. Thank you very much. Thank you very much, Mikko. While I thank you for sharing the journey of deaf blindness, education of children with deaf blindness, and also about Lone, her visit, her meeting and work with Madhav Prasad Aryaji, which set up the first school, Ankur, for deafblind in Nepal. There are some teachers who have been working in Ankur, are still working in the same organization in a different capacity. There is Lakpa, who was a parent, whose child was there. Now he is heading that particular organization, which is a co-partner in organizing this great conference. So, all positive stories. And while I share this, I also see Roxana just walked in, who was to chair this session. And Roxana, I give you this offer if you want to come straight, if you want to chair. I know you must be tired, but feel free if you want to. All right, you can chair my session, we will change it. Thank you, Roxana. Now coming to the part which is
even more important because you have heard from two people about their perspective, one from the educator background, one from someone who has lived with deafblindness and reached somewhere. Now there are 4 more people who come from different backgrounds. I'm not going to share their backgrounds, but there are 3 basic questions we are going to ask them, and they are going to respond to those questions. So I would request you to, all 4 of you, that is Prashant, Shrutilaka, Jabbar and Akiko. What I'll do, I'll put first question to you. You may respond to the first question one by one, and then we'll go to the second question and the third question. So that will be easier for all of us to follow. Let me start with the first question, which is your own experience of deafblind being included. You, whether you are being included, you feel included or not. So it's your own experience with deafblind inclusion. And I request first Akiko to start. Can I have a mic, please? Okay. Okay. First of all, congratulations for this conference. And my name is Akiko Fukuda from Japan. And everyone maybe lack of sleep and then low oxygen in the mountain area, but we are going to keep you awake. Okay? I'm very happy that I could attend this meeting. Whether I feel included or not, that was your question, right? Yes. Well, yes or no? So how many minutes do I have to answer for this question? 3 minutes. 3. Oh, 3 minutes. Okay, including the reason of accommodation. You get 10 minutes, Akiko. 3 questions, 10 minutes. Okay. How I listen to others' voices, and first, like Nepali goes to English, and then English goes to my language interpreter team from English to Japanese, and then next to me is Japanese tactile sign language interpreter guide. So like 3 or 4 interpretation. So I hope I got that right questions, and then I have like only 3 minutes. Then I think I will have to finish now. So to be included in society, we need a lot of time. We need extra time. We need extra effort. So the speed needs to be a little bit slower. Otherwise, we cannot catch up. Everyone receives 24 hours a day. That is very equal, but not fair, I would say. So I feel like I need 30 hours a day as a deafblind person to live.
Anyway, I feel included some way, meaning that living in Japan as the blind person, we have a government subsidized government program called Dispatching Interpreter Guide for the Deafblind. That support my communication needs, and I work and I live independently myself in my somewhat small apartment flat, and with personal assistance come and goes, and then I participate in the international activities as well as domestic activities, and I make decision myself for whatever I want to do or how I want to live, and so but there are a lot of barriers to accomplish these things, and in many ways. But when I became deafblind, there was an organization of and for the deafblind already in Japan that helped me to recover and then recover and enjoy my daily life. So I'm kind of quite fortunate of lots of pioneers, lots of people who have done a lot before I became deafblind. But there are a lot of barriers. So in many ways, as you can see, for those who cannot see, I am deafblind, but I also in a wheelchair, and then I use oxygen and then ventilator. I'm not the ventilator yet. I left it at the hotel, but I use it at night or when I need. But I'm 24 hours oxygen dependent, so I have a high. I require high medical care. So deafblind self is multiple disability, but I like extra superpower, like ultra multiple disabilities. But still, I can live independently in my the place where I want to live in Tokyo. So yes or no, still we have barriers in communication, access, mobility, and then also in communication. So yes or no? Thank you very much. Thank you. In spite of all the problems, you have that sense of humor, which makes you go and which makes everybody else who are with you happier. So thank you very much for those really very shining words. In spite of having problems, having oxygen dependent, and also other issues. We go with the first question, same question. What is your own experience with deafblind inclusion? I go to our friend Prashant Katiata from Nepal. पछि म श्रवण दृष्टिले गर्न पुगेँ। मेरो भिजनमा समस्याहरू गइसकेपछि मेरो सुनाइ र भिजनमा मेरो मोबिलिटी तीनवटा मसिकले अहिले मेरो अवरोधहरू छ। तीनवटा समस्याको कारणले गर्दाखेरि मलाई विभिन्न ठाउँमा सहभागिता हुन चाहिँ धेरै अवरोधहरू छ। यो मैले अनुभव गरेको छु। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र, जब म सानो थिएँ त्यो बेलामा शून्य विद्यालयमा सामान्य विद्यालयमा म त्यहाँ भर्ना भएँ। त्यसपछाडि अचानक मेरो चाहिँ
हियरिङ र भिजन लस हुँदै गयो। त्यस पछाडि मैले त्यहाँ प्रशान्त तिमीले हेर्न गाह्रो छ, तिमीलाई सुन्न गाह्रो छ भन्ने त्यस्तो प्रश्नहरू मलाई सोधिएन र मैले त्यो वातावरणमा मैले पढ्न जान सकिनँ। मैले पढ्ने मेरो विद्यालय कहाँ छ भन्दाखेरि बाहिर विद्यालय, मलाई बाहिर विद्यालयमा गएर पढ्ने इच्छा थियो। शिक्षकले त्यहाँबाट फोन गर्नुभयो, यो स्कुलभित्र एकजना प्रशान्त हेर्न गाह्रो छ, सुन्न गाह्रो छ, यो विद्यालयमा भर्ना गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएपछि त्यहाँबाट हामीलाई जवाफ आएन। बाहिर स्कुल हो, त्यहाँ यदि गाह्रो छ भने भर्ना हामी गर्न सक्दैनौँ, सरी भन्ने चाहिँ हामीले जवाब पायौँ। अनि मलाई चाहिँ ब्लाइन्ड विद्यालयमा चाहिँ गएर भर्ना गर्ने सल्लाह दिनुभयो र त्यहाँ पनि फेरि उहाँबाट सोद्धाखेरि प्रशान्तलाई हेराइमा समस्या छ, सुन्न सक्नुहुन्न, भर्ना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उठाउँदाखेरि त्यहाँबाट पनि जवाब मलाई यो ब्लाइन्ड स्कुल हो, त्यहाँ सुनाइ सम्बन्धी गाह्रो अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ भर्ना गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब म कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो भयो। मैले सुन्ने विद्यालयमा गएर पनि शिक्षा पाउन गाह्रो थियो, मैले डेफ विद्यालयमा गएर पनि मलाई पढ्न गाह्रो थियो, ब्लाइन्डमा पनि गाह्रो थियो। म एकदम एक्लो फिल भयो त्यो बेला। मलाई संसारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले स्पर्श संसारमा र साङ्गीतिक त्यसमा मैले पढ्न पाइनँ। त्यस्तै ठाउँहरू धेरै नै छ, धेरै नै ठाउँ छ यस्तो शिक्षाको क्षेत्र लगायत अन्य पनि धेरै क्षेत्रहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीलाई अवरोधहरू छ। हामी चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरिनु परेको महसुस गर्छौँ, हामीले चाहिँ इन्क्लुजन हुन पाउँदैनौँ। हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा गएर चाहिँ हाम्रो पढ्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा चाहिँ घर परिवारसँग सल्लाह गर्दा त्यहाँबाट पनि हामीले थाहा पाउन गयो, साथीभाइबाट पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ घर परिवार र साथीभाइसँगबाट पनि चाहिँ हामी टाढिँदै गएको अवस्थाहरू छ। साङ्गीतिक भाषा सिकिसकेपछि त्यहाँ बहिरा सङ्घ थियो, जस्तै उहाँहरूले चाहिँ प्रशान्तलाई हेर्न गाह्रो छ, भाषा बुझाउन गाह्रो छ, भाषा बुझ्न गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट मैले जानकारी पनि पाएँ, म सूचनाबाट पनि वञ्चित भएँ। त्यहाँ पनि म सहभागिताबाट बाहिरिएँ, त्यो अनुभव चाहिँ मेरो छ। जब म पोखरामा बहिरा स्कुलमा चाहिँ मैले भर्ना हुन म पोखरामा आएँ, त्यहाँ मैले अनुरोध गरेँ। पछि अब यदि मैले हेर्न सुन्नमा मलाई समस्या भयो, भर्ना लिन गाह्रो होला भनेर म चाहिँ एकदम अपाङ्गता भएको व्यक्ति म महसुस गरेर म एकदम भित्र लुकेर बसेको अवस्था भयो। हेर्न समस्या, अब मैले त्यहाँ गएर भन्दाखेरि मलाई हेर्न समस्या छ, मैले भनिनँ, म देख्न सक्छु भनेर चाहिँ मैले पहिला विद्यालयमा चाहिँ भर्ना लिने चाहिँ मैले एउटा उपाय अपनाएँ। मेरो अर्को मैले दृष्टि सम्बन्धीको मेरो कुरा चाहिँ मैले लुकाएर राखेँ। पोखरामा जब मैले पुष्प सर भर्खरै श्रवण दृष्टिबिन सङ्घ नेपालको स्थापना हुने प्रोसेसमा थियो, त्यो बेला प्रशान्तलाई चाहिँ सुन्न र हेर्न गाह्रो छ भन्ने थाहा पाउनु भइसकेपछि पुष्प सरले सम्पर्क गर्नु भएर र अरू हाम्रो डेफब्लाइन्ड साथीहरूसँग पनि मैले उहाँहरूसँग सेयर गरेँ र त्यहाँबाट चाहिँ म इन्सपायर भएर चाहिँ मैले सँगसँगै काम गरेँ। त्यस पछाडि मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र ममा त्यो आँट र हिम्मत पनि आएछ। अपाङ्गता भएको आफ्नो अपाङ्गता लुकाएको कुरा लुकाउनुभन्दा आफ्नो कुराहरू चाहिँ देखाएर आफ्नो सञ्चार कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सेयरिङ भइसकिसकेपछि 2014मा डेनमार्कबाट हामीले चाहिँ ट्याक्टाइलको ट्रेनिङ लिने चाहिँ अवसर पायौँ। त्यस पछाडि मैले ब्रेल पनि सिक्ने मौका पाएँ। सबै सिकेपछि मैले आफू व्यक्ति मात्र होइन, मैले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालभरिका हाम्रो श्रवण दृष्टिबिन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समावेशी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले एउटा वकालतको रूपमा चाहिँ मैले सुरु गरेको छु। 14 वर्ष भइसक्यो। म आफै व्यक्तिको लागि मात्र होइन, मैले समग्र श्रवण दृष्टिबिन अपाङ्गताको लागि चाहिँ मैले व्यक्तिहरूको लागि समावेशताको लागि चाहिँ निरन्तर रूपमा मैले पहल र पहिरौहरू गर्दै आइरहेको छु। कुनै ठाउँ अब निजी रूपमा पनि मैले वकालत गरेको छु भने मैले संस्थागत रूपमा पनि गरिरहेको छु। नेपालमा समावेशी भन्दा हामीलाई चाहिँ एकदम
फरक समूहमा चाहिँ राखिएको चाहिँ हामीले डेफब्लाइन्डलाई चाहिँ अलिकति एक्सक्लुड गरेर एउटा फरक समूहमा राखेको चाहिँ बुझाइ भएको छ। अब सरकारको नीति नियमभित्र चाहिँ श्रवण दृष्टिबिन अपाङ्गता भएको व्यक्ति सरकारले जस्तै शिक्षक र कर्मचारीहरूको कुरा गर्नुपर्दा श्रवण दृष्टिबिन भएको व्यक्तिले चाहिँ कुनै पनि नीति नियम अथवा कुनै पनि सहभागिता श्रवण दृष्टिबिन भएको व्यक्तिले चाहिँ सहभागिता हुन पाउँदैन। जस्तै काम गर्ने रोजगारीको ठाउँमा पनि गर्ने श्रवण दृष्टिबिन भएको व्यक्तिलाई चाहिँ त्यहाँनिर प्रवेश दिइँदैन, त्यहाँनिर पनि रोकिन्छ। शिक्षा लगायत रोजगार लगायत हरेक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो सञ्चारको पहिला विकास नभइसक्दाखेरि श्रवण दृष्टिबिन भएको व्यक्तिले कसरी सञ्चार गर्ने भनेको विकास भइ नसक्दाखेरि श्रवण दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरू चाहिँ आइसोलेट भएर चाहिँ घरमा बसेर एक्सक्लुजन भएर चाहिँ बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था थियो, एकदम जटिल अवस्था थियो। अब अहिले हामी धेरै नै डेफब्लाइन्ड ड्यानबाट चाहिँ हामीले धेरै नीति नियम परिवर्तन संशोधनका विषयमा चाहिँ हामीले नीति नियमावलीमा नै समावेश हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले वकालत गरिरहेका छौँ, प्रयत्नहरू गरिरहेका छौँ, कोसिसहरू, जसले गर्दाखेरि हाम्रो श्रवण दृष्टिबिनको जीवन यापनका कुराहरूदेखि लिएर घर परिवारभित्रका कुराहरूदेखि लिएर रोजगार तथा शिक्षा स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जनचेतना चाहिँ फैलाउने धेरै हामीले चाहिँ वकालतहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ। मैले चाहिँ के आशा गर्दछु भने भविष्यमा सम्पूर्ण श्रवण दृष्टिबिन व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नीतिमै व्यवस्था भयो भने चाहिँ अवरोधहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। शिक्षा पाउन सहज तरिकाबाट सञ्चारको पहुँचमा शिक्षा पाउन सकिन्छ भनेर पनि मैले यो आशा गर्दछु। अब यहाँ भन्नुपर्ने कुरा त धेरै छ, तर अब हामीसँग समय पुग्दैन। हामी पछि पनि भेटेर यो कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गर्ने नै छौँ। हामी यहाँ 3 दिनसम्म बस्ने नै छौँ। अब धेरै कुरा सेयर गर्ने मन त छ, तर यति भन्दै मेरो चाहिँ आफ्नो सेयरिङ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। 30 hours. I think that's what you also need. There's so much to share. I agree with you. Unfortunately, time is something which is not in our hands. There are one thing which I picked up, that one thing which opened Prashant was the training in tactile communication in Braille. After that, his communication improved. He started feeling part of society, and then he moved on to say that we need many policy revisions in our ecosystem where we are living. Now I go to my friend from Bangladesh, Jabbar. You want to speak from there or you want to come here with Gopalda? Assalamu alaikum to all. Hope you are well by the grace of Almighty. How are you? I am fine too. I am Indri Zubair, come from Siridi, Bangladesh. I am studying at Political Science in Navara Government College in Bangladesh. And I am a member of National Deafblind People Group. Also, we have also a regional group of deafblind people. You see me on the stage, but come to here is not easy to me. The path, the road of come here is very difficult to me, like my other friends. But my parents identified my problem in eye and hair. They become very sad, but they tried to treatment myself as their limitation. Main problem was arose when I went to school to start my education. The school authority could not accept me as a deafblind student in their school because they have not enough facilities to taught me. After
and after request of my parents, they took me in their school. I continued, I have two problems, hearing and visual. But visual problem is very big. I cannot see the natural beauty of Pokhara. I cannot see. I feel it is the very nice place of Nepal, and the tourist capital of Nepal is very fine. I feel it, but I cannot see the natural beauty of this nice place. I have little problem in here. When I started my study, my father was a worker. When he came to home, he started to read my lesson regular, and I listened it very. I had very hard work to listen it. I got GPA 5 in PSC, ZSC, HSC and SSC also. With the help of scribe, when I went to board exam, I needed to take a scribe who written my answer, who spoke the question. I said the answer, and he wrote it. When before included CDD, I hidden myself. I cannot go out without any closest, any nearest person of mine, like parents and relatives. After included with CDT, you can see me on the stage without any neighbor, any relatives or any closest person of me. It is the great achievement of CDT also, I think. It is the great achievement, and it is the great moment to me come here and join with you in this great function. It is the great function. My study life is running, and we made a group of deafblind people in my region and trying to remove their hinders. Not only the deafblind people, we are working with all the disabled people of my area, and we have a national group of deafblind people. So I think we will talk in 3 days. The time is limited. That's why I conclude my first question come from my loving Akhil Paul. He is my loving person. I love him very much. Whichever you said that you love me, you'll get 5 minutes extra, okay? For others, this is an indication. If you say so, you will also get extra time. But thank you very much. Once again, the same emphasis that there has been one source in their lives which provided them that support which they needed in terms of communication, which made all the difference in exclusion or inclusion. Coming to the last speaker for the first question, I request Shruti. The question is same. I repeat it. What is your own experience with deafblind inclusion? Almost good afternoon, everyone, and really thankful to Deafblind International and the colleagues who got this opportunity, especially for the youth to share here. So about the question, I will say that I have been living as a person, as a woman especially, who progressively
had lost vision and hearing, and much later again able to hear to some extent. So there are a lot of events during this all time. So starting from the starting, the first event that comes is education. When we talk about education, it was something very different in life. Like being in mainstream, studying in mainstream for those who start losing vision and hearing slowly, not that easy. And no one was aware. But fortunate to have a family who took care of my education, that they made sure that I was able to learn. But what exactly I was really excluded from was the skill of socializing. It is very important skill which is when we are in education, when we are in school, because we interact with friends and do some activities together, or even do some stupid crazy things that we all know. So that was entirely missing at that point of time. And because it was progressive loss. So at one point the hearing got very severe, and that so from that point on I started convincing myself that I do not need to interact with many people, and started isolating. Why? Because I was not comfortable. I was hiding from people because I didn't know what to do. So all this, and then later got to connect with Blind People Association, which is one of the partner organizations of Sense India, where I understood about what is called the reasonable accommodation, whether it is education or anything. So I learned sign language there, and that was the point I understood things. So again, developing new way of communication. I did had speech, even though my hearing got severe, but then communication was still limited to only those with whom I could actually communicate. So it was basically only those who knew or learned basic sign language to communicate. But later, slowly it changed. Now I am living with friends, not with family, and so many things. And if I have to say about being included or not, even in with friends, they are not, they do not have a disability, but I stay with them. So yeah, I do feel included because I hate cooking, and at least they cook. But I do a lot of other things at home. It is not about what I hate and what the other person should be doing, but it is more about how we all can be together and be included. If staying in one single home and then living together, contributing together. When we talk about inclusion, it is more about how much we are able to contribute. So now just last year I got this cochlear implant surgery, and I would say that it has increased my level of being included. Because one thing that we never talk about is entertainment, the right of entertainment. That I want to share a bit more about it. Earlier we talk about education, we talk about healthcare, employment and so on, but we never talk about the most important thing that keeps us going in life, that is entertainment, because everyone has it and we also have that. So for us, if we have severe hearing and vision, then it becomes difficult to have any source of entertainment, whether it is music. I love music, love to sing, but after it got severe, I was very much depressed. But now with cochlear implants, to some extent, I am again able to hear. Again, able to communicate more with people who have with whose
accent I can understand. So, again, the inclusion has gone up to 50%. But at other point of time, when other entertainment like going out with friends is still a difficult thing. Because even now, I find it difficult to be included in the conversation. And so much. Because there are limitations even with the technologies. So my answer is just like a the so limited sources of entertainment. Now I go to the last question. Because of paucity of time, there are 3 questions. I'm going to the last one, third one, which is like an ideal situation. Ideal situation if you are given a wish by the Almighty to come true. 4 of you, what would we wish for? What is that one thing that you would wish, keeping in mind inclusion? Okay, I repeat, if we are given a wish by Almighty which will come true, what will be that one thing that would you wish for? Okay, I start because I think Shruti has a mic. I'll start with Shruti. 2 minutes each. Otherwise, you are between lunch and the people who are hungry. God should make all people like me so that they understand what I am facing. Just kidding. My wish would be that technology should grow to the extent that we can be included. Just like I understood that with cochlear implants I am able to. And other thing that my wish is for parents to understand how inclusion should be there, because it starts from home only. That to be included is to accept the diversity, even within the deafblind community. It has to be acceptance. Mostly what happens is this, that when we talk about deafblindness, we only think about those who are depending on tactile. But then there is diversity. My wish is just that we all accept the diversity, we accept each other, and we adapt ourselves as per each other's needs. Thank you. Brilliant. Thanks a lot. Thank you. My wish to Almighty is many. First, I wish, oh my Lord, give all the technology affordable for all the disabled people, also the deafblind people. Second wish, oh my Lord, make aware of the society about the disabled people. That's why they can behave with disabled people. What kind of behave the disabled people accept? Please, my Lord, conscious aware the family of disabled people. That's why they can send their kids to school. It should be inclusive education. Inclusive education should be spread out. It is one of my wish to Almighty. And I wish to Almighty make easy to go there, make easy to go all people, all the disabled people to their goal. I think
Some wish also have, but time is limited. After ending, do you have any question here to me? Welcome to that. Do you have any question here to me? Last but not the least, I wish to Almighty that add us to mainstream development of all the countries and add us to mainstream development all the countries. Thank you. सर्वदृष्टिबिन्द भएका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक जीवनमा पूर्ण रूपमा सहभागी बन्न सक्ने उनीहरूलाई प्रबोधन गर्ने र त्यस्तो समाजको परिकल्पना गरेको छौँ र जस्तै अब अहिलेको अवस्था हेर्ने भने लामो समयपछि उनीहरूको आफ्नो जीवनहरू चाहिँ पूर्ण हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो स्ट्रगल आफ्नो सङ्घर्षको कुराहरू आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट होला संस्थागत तर्फबाट होला यस्ता कुराहरू चाहिँ आफ्नो सर्वदृष्टिबिन्द भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ सहज रूपमा सार्वजनिक जीवनयापन गर्न पाओस् भन्ने त्यसको चाहिँ म कामना गर्दछु र पहिलो कुरा भनेको सञ्चार नै एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। सञ्चारलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ र सर्वदृष्टिबिन्द भएका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ उनीहरूलाई स्पर्श सञ्चार होला ब्रेन चाहिने होला अथवा कस्तो प्रकारको सञ्चारको आवश्यकता छ त्यो सुविधा चाहिँ प्रदान गरेर उनीहरूलाई सरकारबाट र सबै ठाउँबाट चाहिँ त्यस्तो किसिमको सहयोग भयो भने चाहिँ उनीहरू पनि सार्वजनिक जीवनमा घुलमिल हुन सक्छ। र अर्को कुरा भनेको आफ्नो सिप विकास गर्नको लागि र आफ्नो ठाउँको लागि आफै सक्षम बन्ने सर्वदृष्टिबिन्द भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सक्षम स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ र पहुँच प्राविधिक कुराहरू टेक्नोलोजीको कुराहरूको विकास सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धन्यवाद। I want and we need an Asia Federation of the Deafblind. I was an ex-Secretary General of World Federation of the Deafblind, and I had met many peers, many deafblind people, and our voices must be heard. We maybe don't have sight, but we have vision. We must share visions for the future. So I want more peers to get together. As for Secretary General, I realized that when we had a world conference, even though 60% of our population are in Asia, but very underrepresented. Many, not so many Asian faces in world conference of and for the deafblind. And here I should, one thing I almost forget about is our president, Ms. Sanya. Unfortunately, she could not have a keynote speech for, and then she wanted me to deliver her deepest apologies for that. She tried her best to do in any way, but unfortunately, because of her supporter side, and then she could not. But the very important things that we understand now is like the WFTV is one thing that we are strongly working for is recognition of deafblind as one unique disability. And to do that, in order to do that, we want the International Day of the Persons with Disabilities
that should be everywhere in the world, and then please advocate for that, and then UN maybe will decide the International Day of Persons with Disabilities, and I want to put the strong focus on voices of our own, and then nothing about us without us, but nothing about us without, nothing about us with us, you know, and then nothing about you without us too. Okay, and in worldwide, there is an African Federation of the Deafblind, and there is a regional network in Latin America already, and then there is a network in Europe, of course, but not yet in Asia. So we have been strongly working, and we had the first Asian Deafblind conference in Japan in 2018, but because of COVID pandemic, we could not have the second, but we are hoping for the second conference. So we get together and with close collaboration with supporters listed here. We want to have the World Conference together in 2027 in Switzerland. I understand. There, maybe we can get together again. But I'm very, very happy that you got this conference here in Pokhara. Then without this, maybe I would not have a chance to visit Nepal. It was quite an adventure, but I'm so glad that I could meet many peers in Asian region. Thank you so very much. So one thing that I wish is Asian Federation of the Deafblind in many places or somewhere that more deafblind people get together and talk and then share visions for future without sight. And then without hearing, even though we cannot hear, we have voices. So please respect our voices of our own. That is my one top wish. But I have hundreds or 30 more, and then I have extra day. And then before lunch, I should announce I appreciate the Ministry of Health and Labor, Health, Labor and Welfare in Japan that support our attending this conference. We are a group of 6, just to set one deafblind person, me. Okay, and then so Japan Deafblind Association and Dan Deafblind Association Nepal will have side events during these 3 days. It's like a casual meeting for deafblind peers to get together. So if you are deafblind, please come. And then where and timing will be announced by Deafblind Association Nepal, I think. We haven't decided yet, but we will. Okay, so please be reminded that we will have the side event. Will the deafblind friends, peers get together and talk our experience together. Thank you very much. Thank you for giving me extra time before lunch break. Because you took extra time and you advertised for the Asia Federation of the Deafblind. I can see that it is going to be a reality because there are so many of our deafblind colleagues who are here. Very strong, very visionary. What you said, you might not have the sight, but definitely you have the vision. I'm very happy for you that you have proposed that. And if there is anything we can do
as the supporter of Deafblind in setting up the Asia Federation of Deafblind, we'll be very happy to do that. My duty will not be over if I do not thank the people who supported our 6 speakers, not 6, sorry, Mirko is independent. But our 4 panelists were supported by, I've got only one name for Akiko Bisa who is there, but there are 3 people sitting here who make the team. Then we have Dinesh who worked with Prashant as well as Krishmaya, and Santoshi as well, who worked with both of them, Prashant and Krishmaya, and Omika, who supported Shruti, and Gopal Dada, who supported Jabbar by being with him. Though it seems Jabbar doesn't need any support anymore, Gopal Dada. He is very independent now. Isn't it, Jabbar? Very good. So with these, I hand over the dais to Sanu sir for... now it is your work, not my work. Food is your area. I give only... धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता श्रवण दृष्टिहीन भएका व्यक्तिहरूको प्रथम क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय सम्मेलनका सभाध्यक्ष महोदय, यस सम्मेलनमा अन्य देशबाट उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय व्यक्तित्वज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिहरू र यहाँ आसन सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म दिना पार्टीको तर्फदेखि हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम त यस गरिमामय सम्मेलनमा मेरा केही विचारहरू प्रस्तुत गर्न दिनुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक साधुवाद तथा आभार प्रकट गर्दै म ढिला नगरी मेरा सङ्घर्ष र सफलताका केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्नका लागि अनुमति चाहन्छु। सामान्यतया जीवन कसैको पनि सोचे जस्तो हुँदैन। यो कुरा बुझ्न चाहिँ मलाई आफू बुझ्ने भएपछि धेरै वर्ष लाग्यो। मन एकदमास निराश भएको बेला खुसीका दिन अनि तिनको कल्पना धेरै टाढाको कुरा हुँदो रहेछ। जब एकमाथि अर्को वज्र थपिँदै जान्छ तब मानिस विकल्पहीन बन्छ। मानिसले सङ्घर्ष त गर्छ, तर उस सङ्घर्ष गर्नुमा उसको रहर मात्रै हुँदैन, थोरै थोरै उसको बाध्यता हुन्छ। बढी मात्रामा जीवनको महत्त्व अनि आफू हुनुको अस्तित्वले उसलाई सङ्घर्षको मैदानमा पुर्याउँछ। सामान्यतया मान्छेको जन्म एक ठुलो समयको, त्यसमा उसको रोजाइ चाहना वा इच्छा केही पनि हुँदैन। यदि उसको केही हुन्थ्यो भने आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मात्रै होइन, अन्य व्यक्तिको पनि आज उनीहरूले बाँचेको जस्तो जीवन हुने नै थिएन। त्यस्तै मैले नरोजेको जीवन जिउनका निमित्त विक्रमसम्म 2059 साल भदौ 5 गते मेरो जन्म भयो। मेरो जन्म हुँदा ममा कुनै किसिमको अपाङ्गता थिएन। गाउँले परिवेश थियो, उनी गाउँले केटाकेटीको जसरी नै मेरो पनि पालन पोषण र रेखदेख भयो। सामान्यतया 4-5 वर्षको उमेरदेखि विद्यालय जान सुरु हुन्छ। उसै गरी मेरो पनि विद्यालय भर्ना गर्ने काम भयो। पढ्दै जाँदा विद्यालयमा म एउटा अब्बल छात्राका रूपमा गरिन थालेँ। पढाइ राम्रो थियो, साथीहरूको मुख्य साथ पाएकी थिएँ। गुरुहरूको त्यो प्रशंसा माया सम्झिँदाखेरि आज पनि उत्तिकै प्रेरणादायक र मिठो लाग्छ। बिस्तारै पढ्दै जाँदै गर्दा म आफैलाई थाहा नदिकन मेरो आँखाको ज्योति गुम्दै गयो। त्यसपछि नजिकैको हस्पिटलहरूमा परीक्षण गर्ने काम भयो। केही समय त्यति पढ्न लेख्न त्यति असहज भएन। सधैँ यसले निरन्तरता भने पाएन। समय बित्दै जाँदाखेरि मलाई गृह कार्य कक्षा कार्य गर्न समस्या भयो। लेख्ने क्रममा पङ्क्तिहरू खप्टिने छोडिने हुन थाल्यो। मेरो आँखामा समस्या आएको कुरा चाहिँ गुरुहरूले पत्तो पाइसक्नु भयो अनि मलाई समावेशी विद्यालयमा लैजानका लागि समावेशी विद्यालयको खोजी गर्न थाल्नुभयो। त्यतिकैमा समय नै भन्नुपर्छ, मैले पढ्दै गरेको विद्यालयमा एकजना दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता भएको शिक्षक चाहिँ पढाउनको निम्ति आउनुभयो। उहाँसँगै सरल सल्लाह गरेर मलाई प्रेमलिपिबाट पढाइ हुने विद्यालयमा लैजाने सुविधा भयो। त्यसपछि म बागलुङ जिल्ला स्थित श्री जनता धन माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना भएँ।
त्यहाँको वातावरण एकदमै रमाइलो लाग्यो। आफू जस्तै साथीहरू आफूलाई पढ्नका निम्ति एकदम सहज माध्यम अनि अघिल्लो विद्यालयको भन्दा निकै अनुकूल वातावरण, एकदमै खुसी भएँ र खुसीका साथ पढ्न थालेँ। विक्रमसँग 2072 सालमा अचानक मेरो दाहिने आँखामा समस्या आयो। बिना कारण आँसु बगिरहने, आँसु बग्न नरोकिने अनि त्यसरी एकदम धेरै दुख्ने, असह्य हुन थाल्यो। त्यसपछि नजिकैको हस्पिटलहरूमा परीक्षण गराउँदा केही दिन चाहिँ मैले सहजता महसुस गरेँ, फेरि बल्झियो। पछि आँखा विशेषज्ञलाई देखाउँदा मेरो आँखामा यस्तै समस्या आएको कुरा शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भन्ने प्रमाण भन्नुभयो। शल्यक्रिया गरेपछि आँखा दुख्ने र आँखाबाट आँसु बग्ने समस्या चाहिँ बन्द भयो। केही समय सहजता भयो। त्यही शल्यक्रियाकै कारण चाहिँ मेरो कानमा समस्या देखिन थाल्यो। कक्षा 12 पास गरिसकेपछि पोखराको गण्डकी हस्पिटलमा आएर परीक्षण गराउँदा मेरो कानमा पनि यस्तै समस्या आएको चाहिँ प्रमाणित भयो। त्यसपछि एकदम नरमाइलो लाग्यो। एउटा आँखाको समस्याबाट जुझिरहेको थिएँ, त्यही माथि कानको पनि थपेर अब सङ्घर्ष गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्यो। मनमा केही उपायहरू पनि आउँथेन अनि जीवन एक किसिमको जीवनको मोह नै भङ्ग भयो जस्तो लाग्यो। जीवनप्रतिको मेरो धारणा नै एकदम नकारात्मक बन्न पुग्यो। मानसिक रूपमा एकदमै विचित्र भएँ अनि बाँच्न त्यति धेरै मन लाग्थेन। सुसाइडहरूको त्यो थट मात्रै मनमा आउँथ्यो। यतिकैमा अघि बढ्दै जाँदा श्रवण दृष्टिबिन भएका व्यक्तिहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ र श्रवण दृष्टिबिनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूमा जोडिने मौका पाएँ। त्यहाँनिर संस्थाका केही सहायक सामग्री भएको मैले जानकारी पाएँ। त्यसपछि फेरि नयाँ जोस जाँगर आयो मनमा, जीवनप्रति फेरि माया पलाएर आयो। त्यसपछि सबै कुरा बिर्सिएर जीवनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेँ। जीवनलाई गन्तव्यमा पुर्याउनका निम्ति मैले चाहिँ सबै कुराहरू बिर्सिएर साहस बटुलेर अगाडि बढेँ। शिक्षा विषय लिएर पढेकी थिएँ। मनमा शिक्षक हुने उत्कट चाहना थियो। त्यसलाई अठोटमा बदलेर मेहनत गर्न थालेँ, पढ्न थालेँ। त्यसपछि विक्रमसँग 2079 सालमा चाहिँ मैले अध्यापक अनुमति पत्रको परीक्षा दिएँ। त्यसमा चाहिँ मेरो एकै पटकमा नाम निस्कियो अनि एकदम खुसी भएँ। मनमा डर उत्सुकता दुवै बराबर जस्तो थियो, किनभने जागृत भइसकेको थिएन। अध्यापक अनुमति पत्र एउटा आधार मात्रै भएको थियो। त्यसपछि मेहनत गरेँ अनि 2080 सालको शिक्षक सेवा आयोगको सबै परीक्षाहरू पास गर्न सफल भएँ अनि मेरो नाम चाहिँ खुल्लातर्फमा निस्कियो। खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नै म छनौट भएँ। त्यसपछि एकदम खुसी भएँ। जीवनले एउटा लय समातेको चाहिँ महसुस गरेँ। त्यसपछि व्यवस्थापनको कार्यक्रम सुरु भयो। जिल्लामा सम्मानजनक रूपमा नै नियुक्ति पत्र लिएर पालिकामा आउँदा केही निराश भएँ। सामान्य खाँदा बस्दा पनि अचम्म मान्नेहरूले पढाउँछु भन्दै नियुक्ति पत्र लिन जाँदा नझस्किने कुरै थिएन। त्यति बेला चाहिँ मलाई त्यहाँ यति धेरै प्रश्न गरियो कि त्यति प्रश्न मलाई अन्तर्वार्ताकारले पनि सोध्नु भएको थिएन। त्यति धेरै प्रश्न सोधियो। उहाँहरूको प्रश्न चाहिँ मेरो क्षमतामाथि भन्दा पनि मेरो अपाङ्गतामाथि थियो। अपाङ्गता सम्बन्धी ज्ञान नहुनु उहाँको कमजोरी थियो, तर मन चाहिँ एकदमै दुखिरहेको थियो मेरो। त्यतिकैमा म विद्यालयमा हाजिर हुन गएँ। पहिलो अनुभव थियो। पालिकाले अनेक थरी प्रश्न गरेर तर्साएको थियो। विद्यालयको सामना गर्न मन सहजै मानेको थिएन, तर सामना नगरी सुख पनि थिएन। विद्यालयमा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री थिएनन्। नमिलेको भूगोल, अपाङ्गता नबुझेका व्यक्तिहरू, नबुझेको ठाउँ एकदमै गाह्रो थियो त्यहाँनिर पनि। जसमा एक ओरिएन्टेसन गरिदिनुहोस् भनेर माग गर्न पनि अब लाज हो अथवा डरले हो के हो सकिन। अनि बिस्तारै एडजस्ट हुँदै जाँदा चाहिँ त्यहाँको वातावरण सहज हुन थाल्यो। अनि अहिले ठ्याक्कै वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दा अहिले चाहिँ एकदम आत्मनिर्भर छु। हरेक कुरामा सहजता मिलेको छ, काममा पनि सहजता मिलेको छ। विद्यार्थीको अपाङ्ग मैत्री व्यवहारले एकदमै खुसी बनाउँछ। शिक्षक साथीहरूको पनि त्यत्तिकै सहयोग छ। अब हरेक कुरामा सहजता मिल्दैछ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै
सङ्घर्षहरू गर्दै आएँ, धेरै चुनौतीहरूलाई पार लाग्दै चुनौतीको सामना गर्दै यहाँसम्म आउँदा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदम खुसी छु र थप प्रगतिको लागि चाहिँ प्रयासरत छु। मेरा यी अनुभवहरू चाहिँ यहाँ सबै समक्ष सेयर गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद। So, thank you for having us here. We are very proud to have this presentation today and glad that we could make it here. For me it was with bus this morning at 5 because my flight was cancelled. But I'm happy I'm here now, and I'm glad that I'm here, that we could make it, like you said, and I'm very glad for being a part of this first Asia Deafblind conference. So thank you for arranging everything, everybody that's there, and we are just going to do our little part in this big conference about the little thing called tactile working memory skill. So I think the questions will be in the end, and I hope you keep your questions in your mind for later on. So we're going to start. We've never done this before. We have met this morning, so if it doesn't flow, we're sorry. My name is Christian. I'm a special needs teacher in Germany, and I work with children who are deafblind. And I work in the most southern part of Germany, over here. And I'm Vikram Chaudhary, so originally I'm from India, so I speak Hindi. For a lot of people that ask me, you can ask me questions in Hindi, but not in Nepali. But yes, I work in Germany now at the German Deafblind Center, which is Deutsches Taubblindwerk, as a teacher in a school for hearing, vision, and communication. And I'm also a tactile working memory scale supervisor since last year. And I'm in the very north of Germany, so we met in Nepal. And this is the organization where I work. You can scan the code, I think we'll have later. This is a little bit overview of what we do. It's in the north of Germany, it's called German Deafblind Center. So we support children from early intervention, kindergarten, school. We have special needs school, like I said. We have adult services, so residential services for deafblind and multiple disabilities. We have also intervention services. So from birth till death, we support deafblind people and with dual sensory loss. And my organization is Stiftung St. Franziskus. It is a very big organization, and we work with people from early childhood till they live in space for elderly people, and one part of it is for people with deafblindness. So we have a question for you. What is working memory? You don't have to answer it, just think about it. I will give you an example for working memory, and then we'll come to the definition. The example is, we came on the stage, I made a visual snapshot of this room. I know there is a stairs over there, I know behind me is Esther, I know you guys are over there and I have to live on this side. That is all visual information that I have while I'm in this room, and I saved it in my mind for maybe 15, 20, 30 minutes, and then I'm going to leave, and I don't know where I was sitting, I don't know who was sitting, I forget all of that, but I'll save it for this moment in my mind, this visual. And that is an example of working memory. So we will go to the definition. The working memory, as we can tell you, is the ability to get information and keep it in mind for a short time period and leave it there. And you need this working memory to get the information and then get into the long-term memory. The important part is not losing the information or getting sidetracked. Let's have our next question. So you already know the answer now, unfortunately. It's supposed to be on the slide. So what working memory do you think do the deafblind people use? Most people would say tactile, which we don't agree.
Yeah, for us it's important to speak about the bodily tactile memory or sensory, because you can do next. It is much more than just using your hands and fingertips to get the information, but the information you get from your hands or from everywhere on your body, it keeps working on all over your body to your mind, and you proceeded there and get to learn things and strategies. So I think that all what we are doing here, this whole conference, what is happening because we see deafblindness as not a deficit, not a negative, but a positive state. And what I mean by that, I heard from Barbara Miles and Jude Nicholas is also something. It's like a closed garden, where in this garden it has its own environment, its own moisture, and everything. In this world is perfect. That I and Kitsia and many of us would never be able to join and see what it's like to be a tactile, positive world. Only then I can support something if I see that as something positive. And that's the example that I think it shows why you should see that as a positive. We can talk about a scale. And I do not try to drag the person into my world and force my world on the deafblind person, but to get to know their world a bit better and find a way to communicate. So that's the tactile ecosystem. Just to get the basic tactile memory, we're talking about the hands and the touch. Yes? But it's a very robust system. It's all over our body. We've only got 2 eyes and 2 ears, and one of my eyes is already blind. But the tactile is like your fingers can have something, your arm doesn't work, but you still got the whole system everywhere. You get the tactile information, so that's what we mean. It's a very robust, resilient system. You might not get the touch, everything with people with possible disability, they cannot grab everything, but they still got their body to get the tactile information and different sensations. So that's just to keep in mind, and it's all over and it's very robust because it's spread around. There are many different sensations you can feel with your body. So it's light touch, vibration, proprioception, pain, temperature, pressure, and it's not all of this is outside your body, on your body surface, but like pain, you feel it from inside your body and get the information. Or if you drink hot tea, you don't have the temperature just outside, but you feel it going down your throat and it's warm from inside. It's like a very complex system. It gives us different information just by touch. This microphone, I know it's a shape, I know it's not cold, I know it's not warm, I know it's not vibrating. All of that I'm getting just by touching it. I'm not doing it actively. It's just coming to me. And that's a very robust system. We only have a very short time for this presentation, so we rushed through this. What is the tactile working memory scale, TVMS? At first it's a manual that you can use to do a diagnose on deafblind people, on their cognition, on their bodily tactile memory, working memory. And you do this behavioral observation, use it, and then you can go in social interaction and can use this manual to work with. Yeah, so we will share a QR code in the end. Now, upon point is to download the manual. Just what's important is it's the first tool that we know from the scientific community, that many of them over here, that they are researching further, that works for the deafblind assessment, that is tactile and not for visual tools or visual assessment adapted to the deafblindness. So, and it gives us a scale to see the measure of tactile cognition. But we will give you the tool in the link later on. It's from the Nordic Welfare Center, and the authors are Jude Nicholas, Andreas von Lunen, and Annika Maria Johannessen.
And I guess they're not here. I think they're not here, but there are some people in the Cognition Network. They started this thinking in the back of the day. And just so you know, if you turn to the authors, these three are the main authors. So feel free to send them an email. I think they'll be happy to hear from you that in Nepal people are interested in their research. So. How does the TVMS work? It's like a sandwich. You have three phases, and first and third phase are like the dry bread of the sandwich. It's first the assessment. You do the videos, analyze them, talk about them. You have this scale, and then you do the intervention. Then for the intervention, you try to plan very accurate interventions. So you ask who is doing them, what are you doing, when can you do these interventions, to help people get strategies for their working memory. And then the reassessment follows, where you check again how does the working memory evolve, and maybe you start then over again from the first phase. And we will go deeper in our workshop. Just a snap overview, like what Christian said. The main part is the intervention, and this working memory scale gives us the tool that we need to better plan our intervention by seeing it in the scale, what you don't see, which is the hidden potential. I come to that. So. Yeah, this is just an example for the scale. So you have like 20 items, and then you put a baseline or draw a baseline, and from this baseline you can get different items and plan the intervention on that. So the main part of this whole everything talking about in scale, it shows us the hidden potential. So just to see what we think we see it, but we need to have it on a video, we can put it on scale, and that's the hidden potential that we want to plan a tactile intervention to support that object. It could be anything on that scale, any 20 items, and which one we choose is to help that potential come out. So that's the one way of thinking of it. I think we can go to the next one. Yeah, this just shows that you can use the TVMS in every life situation of a person, from early childhood till for elderly people, and where we implemented it. You can play some more times. Lots of flags will come up. These are just examples of some countries that are working with this scale. Colleagues that are using in schools, in Christian Institute they're using in the south. In Australia, I think they're using it. So I'm sure I'm missing some of the flags over here, but just to show they have been using everywhere. And we want to leave it in Nepal with a link. Come to our workshop and ask us questions, and feel free to send us an email afterwards, all the authors. So it's everywhere. Everybody is doing it. I think it's the next big tactile scale that we can use. So, and our last slide, the take-home message for you. So, we try to have a positive perspective on a person with deafblindness, not only child, of course, or not only children, and we try to recognize their hidden potential. I think what we talked about earlier is that it gives us the first time a common language. It gives names to things that we all knew in our field, and parents, that active touch and everything, and two hands that using the exploration and everything. So it gives us the language that we need to use to plan things together with a complex themes, a common language in tactile cognition language. And the last point was that we want to know that it is a cognition thing, so that you can't just use bodily tactile modality
for communication, but also get some information about the cognition of the person. And this is the QR. This is the tactile augmented scale. You can download it with a code, and otherwise scan it later on. Thank you. Thanks. Good afternoon, everyone. Namaste. Right. My name is Anna. I am from Index Braille, Malaysia. Yeah. Today, we are going to talk about how do we efficiently and independently produce Braille reading material using Index Braille Embosser. Index Braille Embosser is from Index Braille Company, Sweden, manufactured in Sweden. Yeah, and I believe there's a lot of users here in Nepal using Index Braille Embosser. Yeah, and first of all, many of the users in Nepal are using version 3 embosser, which is produced in the year 2002 to 2011. It may sound very old, but it is a very durable and long-lasting embosser, and it is still functions perfectly until today. Yeah? So, in the version 3, we have 3 models. We have Index Basic. We have Index Basic version 3, which use continued paper. Then we have Index Everest V3, which use cut sheet paper, print single-sided and double-sided, of course. And then we have this Index 4x4 Pro version 3. Yeah? This model prints magazine format, meaning one paper print 4 pages, yeah, and then you fold it, it becomes a magazine. Then we have the version 4 embossers, which was produced 2011 until 2016. We have a little bit of changes, improvement. Index Basic version 4 uses tracker paper. Everest V4. If you remember on the previous slide, the Everest V3 and 4x4. Now we have combined the features of Everest and 4x4 together. So 2 embossers joined together, 2 in 1, become Everest V4. So you have single-sided function, double-sided function, as well as the magazine format functions. Yeah. All right. Then we have this new model. Braille Box version 4. Braille Box version 4 is very interesting because it is basically 3 units of Everest put together and built it inside an acoustic hood. Noise cancelling features, yeah? So we have a Index Braille Box version 4. Now, for version 4, many of the users editors or teachers, educators, yeah, knows only 1 or 2 ways of printing Braille. Yeah? Now, the most classic one is via the Duxbury software, which you send a file, DXB format file to the embosser and print. Yeah? But most of the users do not know that you actually have many other choices, options to produce Braille reading material, not just one. Yeah. The second option is you can save the file in BRF format, Duxbury file in BRF format. Yeah. You can send via ID print and emboss print. And then you have the third option. Yeah. You can send the BRF file via Index Direct Braille functions. This is the very, very efficient and fast way of printing Braille as well. And then, of course, you can also open a Word document, key in your text, save your document either in DOC format, DOX format, PDF format, and then you can just send it to the embosser and emboss. But the most interesting part is Index Direct Braille
functions, the file is translated inside the embosser, not via the software, not from your computer. You send a text file to your embosser, the translation is happen inside the embosser and print as well. Yeah. Now we are in a version 5 generation right now. Yeah. So version 5 is started 2016 till current. This is the latest version we have. Again, we have the basic continue paper, Everest, hard sheet paper, yeah, and then we have maintained the Braille box version 5. Now we have a new model, Penfold version 5, yeah. Penfold version 5 is basically 3 units of basic combined together and built inside the acoustic. No noise, yeah, noiseless, very quiet. Now, for the version 5, all the teachers, educators, braillists, you have much more choices to create and print your Braille document. We have probably 15. The second slide will show you 15 ways of printing Braille document, not just one way or 2 ways. Yeah, most of you probably use only 1 or 2 ways, but in fact, you have plenty of choices. The classic way, and then Duxbury file saved in BRF format, send via ID3. Then you can send the BRF format via IDB, Word document, DOC format, DOCX format, PDF format, and then this is a new features for version 5. You can actually save your document inside a pen drive and bring this pen drive, stick behind the USB port behind your V5 embosser, go to the control panel, choose your document and print. This is a very efficient and also very comfortable way of printing Braille for teachers. You can create your file, do your work even anywhere, maybe at home. Save it in a pen drive. The next morning, you bring your pen drive, you just stick behind the embosser, and then you have your Braille document printed. So, that is printing via USB, many format, BRF, text document, PDF document, and a few more. This printing via index web interface is the most latest technology right now. What does it mean? It means you can connect your Braille embosser either via Wi-Fi or internet to your network. Once you have your embosser connected to your network, you can operate and also print your document, import your document, preview your document, edit your document, and print how many pages or copies you want. Is that fantastic, right? Now, as you can see, there are 15 ways of printing Braille document, not just 1 or 2 ways. With our version 5 embosser, yeah? Here are if you have any questions, please contact me via the email, and you can WhatsApp me, or you can come and see me in the booth. We have a booth outside. We are exhibiting Everest version 5 embosser. Please come and see us there so that we can have more talks. Yeah. If you have any question regarding Braille reading
printing material, how to produce it, how to print it. If you have any question about or any issues, how to connect, how to print, how to translate. Those words were, yeah, the braille embosser, very impressive. So now our last presentation before the questions and answers. It's a presentation on learning challenges of children with deaf blindness in deaf special schools. It's by Mr. Shankar Singh Shasir, and he is from Nepal. Thank you. नमस्कार सबैजनालाई। म शङ्कर सिंह चैसी एउटा समावेशी शिक्षाको विद्यार्थी, अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समावेशी शिक्षा अन्तर्गत PhD स्कलर। विगत 5 वर्षदेखि राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालमा श्रवण दृष्टिहीनता भएका व्यक्तिहरूको, खास गरी बालबालिकाहरूको समावेशी शिक्षा प्रवर्धनमा काम गरिरहेको छु। मैले यो लर्निङ च्यालेन्जेस अफ चिल्ड्रन विथ डेफ ब्लाइन्डनेस इन डेफ स्पेसल स्कुल, यो एउटा मेरो सानो रिसर्च पेपरको एउटा अंश मात्रै हो। यो मैले केस स्टडी अध्ययन गरिरहेको छु, यो पुरा भएको छैन। यसको केही अंश मात्रै मैले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु र यसको लागि मैले केही डेफ स्पेसल स्कुलमा चाहिँ अध्ययन गरेको थिएँ र त्यसैको सानो अंश चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। डेफ ब्लाइन्डनेस भन्ने बित्तिकै पूर्ण रूपमा देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने भन्ने खालको चाहिँ मान्छेले, आम मानिसहरूले चाहिँ त्यसरी बुझ्ने गरेको पाइन्छ। तर डेफ ब्लाइन्डनेस चाहिँ एकदमै विविधता छ। सामान्य सुन्न सक्ने, सामान्य देख्न सक्नेदेखि लिएर पूर्ण रूपमा देख्न नसक्ने र पूर्ण रूपमा सुन्न नसक्ने गरी श्रवण दृष्टिहीनता फरक फरक अवस्थामा चाहिँ पाइन्छ र विभिन्न देशहरूले यसको परिभाषा विभिन्न तरिकाले दिएको छ। नेपाल सरकारले दिएको परिभाषा र नेपाल सरकारले गरेको परिभाषामा पनि श्रवण दृष्टिहीनतालाई 2 इन्द्रिय सम्बन्धी अपाङ्गताको एक अंशको रूपमा लिएको छ भने विभिन्न देशहरूले पनि यसलाई बहुइन्द्रिय अपाङ्गताको रूपमा लिएको पाइन्छ र खास गरी श्रवण दृष्टिहीनता भएका व्यक्तिहरूमा उनीहरूको सञ्चारमा, मोबिलिटीमा र आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा चाहिँ यसले एकदमै ठुलो असर पुर्याइरहेको हुन्छ, जुन आम मानिसले हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ। तर त्यो श्रवण दृष्टिहीनता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा यसले धेरै ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र यसको तथ्याङ्क हिसाब हेर्ने हो भने ग्लोबल रूपमा झन्डै यो WFP को तथ्याङ्क हेर्ने भने पनि 160 मिलियन पिपल चाहिँ डेफ ब्लाइन्डनेसको अवस्थामा रहेको देखाएको छ र नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने भने झन्डै 11,000को सङ्ख्यामा चाहिँ श्रवण दृष्टिहीनता भएका व्यक्तिहरू रहेको देखिन्छ। तर नेपालमा यो सङ्ख्या एकदमै थोरै हुनुको कारण भनेको यसको चाहिँ अर्ली आइडेन्टिफिकेसन हुन सकेको छैन। श्रवण दृष्टिहीनताहरूको भएका व्यक्तिहरूको पहिचान एकदमै कम छ, हुन सकेको छैन। त्यस कारणले पनि यो सेन्ससमा एकदमै थोरै सङ्ख्यामा मात्रै डेफ ब्लाइन्डको डेटा देखिएको छ र यसको प्रकारको रूपमा हेर्ने भने यो जन्मजात र जन्म पश्चात 2 अवस्थामा देख्न सकिन्छ र यसको गाम्भीर्यताको अवस्था हेर्ने भने पूर्ण रूपमा श्रवण दृष्टिहीनता, जसले केही पनि सुन्न नसक्ने, केही पनि देख्न नसक्ने अवस्था, त्यसै गरी डेफ र लो भिजनको अवस्था, त्यस्तै गरी ब्लाइन्ड र हार्ड अफ हेरिङको अवस्था
र लो भिजन र हार्ड अफ हेयरिङको अवस्था, त्यस्तै गरी फङ्सनल डेफब्लाइन्डनेस भनेर यसरी क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। मैले यो जुन केस स्टडी गरिरहेको छु त्यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको जुन डेफ स्पेसल स्कुलहरू छन् त्यसमा श्रवण दृष्टिबिनता भएका बालबालिकाहरू भएको मैले काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ आफूले पाएको र त्यसमा कस्ता खालका चुनौतीहरू श्रवण दृष्टिबिनता भएका बालबालिकाहरूले कक्षामा भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा एउटा पत्ता लगाउन र उनीहरूको जुन शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया छ त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको ग्यापहरू छ त्यो चाहिँ मैले यो अध्ययनमा हेर्न खोजेको छु। र यसको लागि मैले 2वटा डेफ स्पेसल स्कुलहरूलाई छानेको छु यो केस स्टडीको लागि र त्यसमा शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू र स्कुल प्रशासनसँग चाहिँ मैले कुराका अन्तर्वार्ताहरू गरेर अब्जर्भेसन गरेर र फोकल ग्रुप डिस्कसन गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छु र यसलाई थीमेटिक एनालाइसिस को माध्यमबाट चाहिँ मैले यसलाई एनालाइसिस गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। यद्यपि मैले अघि पनि भने चाहिँ यो पूर्ण रूपमा अझै तयार भइसकेको छैन, यसको केही अंश मात्रै मैले यहाँ राख्न खोजिरहेको छु। मैले आफूले क्लासरुम अब्जर्भेसन गर्दाखेरि भेटेको तथ्य चाहिँ हरेक कक्षाहरूमा एकदमै प्रकाश लाइटको एकदमै कमी, बालबालिकाको अवस्था अनुसार त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा लाइट नभएको र जस्तो कक्षामा व्हाइट बोर्डहरू प्रयोग गर्दा व्हाइट बोर्डहरू पनि एकदमै क्लिन नभएको, धेरै जसो चाहिँ ग्रिनरी अथवा त्यो लेख्दा एकदमै कालो हुँदै गएको, अक्षर प्रष्टसँग नदेखिने खालको चाहिँ व्हाइट बोर्डहरू भएको, कक्षा कोठाहरूमा टिचिङ लर्निङ मेटेरियल्सको एकदमै प्रयोग नभएको, कुनै कक्षामा एउटा सानो चित्र अथवा एउटा पनि शिक्षण सिकाइका सामग्रीहरू कक्षामा प्रयोग गरिएको पाइएन। मैले अब्जर्भेसन गर्दै गर्दा मैले अधिकांश कक्षाहरू अब्जर्भेसन गरेको थिएँ। कक्षा 2 देखि 9-10 सम्मको कक्षाहरूमा अब्जर्भेसन गर्दा सानोदेखि ठुलो कक्षामा टिचिङ लर्निङ मेटेरियल्सको प्रयोग गर्दै नगरेको एकदमै न्यून मात्रामा गरेको पाइयो र टिचरहरूमा डेफ बालबालिकाहरूको प्रोग्रेसिभ भिजन लस अथवा त्यो उनीहरूमा चाहिँ भिजन लस भइरहेको छ भन्ने कुरा टिचरहरूमा त्यो जानकारी एकदमै नभएको पाइयो र त्यो बालबालिकाहरूको आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने त्यो पनि नगरेको चाहिँ देखियो र स्कुलका विभिन्न गतिविधिहरूमा श्रवण दृष्टिबिनता भएका बालबालिकाहरू जो चाहिँ बहिरा बालबालिका थिए र उनीहरूको प्रोग्रेसिभ भिजन लस छ, उनीहरू चाहिँ स्कुलका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा साथीभाइहरूसँग हुने खेलकुदहरूमा चाहिँ उनीहरूको सहभागिता एकदमै न्यून हुने गरेको चाहिँ मैले भेटेँ अब्जर्भेसनको क्रममा र टिचरहरूसँग गरिएको फोकल ग्रुप डिस्कसनमा चाहिँ धेरैजना टिचरहरूले हामीले पर्याप्त रूपमा साइन ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ नै पाएका छैनौँ, जसले गर्दा बहिरा बालबालिकाहरूले नै राम्रोसँग हामीले त्यो विषयका बारेमा बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसमाथि डेफ ब्लाइन्डनेस भएका बालबालिकाहरूलाई त झन् हामीले अरू तरिका त्यसको बारेमा थाहा नै छैन भन्ने खालको कुराहरू टिचरहरूबाट आएको थियो। त्यसै गरी कतिपय टिचरहरूमा चाहिँ कस्तो पनि पाइयो भने डेफ बालबालिका जसको चाहिँ भिजन एकदमै कमजोर हुँदै गएको छ, उहाँहरूको त्यो भिजनको बारेमा, भिजन लस भएको बारेमा चाहिँ टिचरलाई जानकारी नभएको, तर उहाँहरू अब कक्षामा निरन्तर फेल हुने अथवा त्यो जुन एजुकेसनल कम्पिटेन्सी छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसक्दा उहाँहरूको इन्टेलेक्चुअल क्यापासिटीमा चाहिँ प्रश्न गरेको, उनीहरूको चाहिँ बौद्धिक स्तर चाहिँ एकदमै कमजोर हुँदै गएको, कमजोर छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ स्कुलबाट ड्रप आउट गर्ने खालको त्यस्तो अभ्यास पनि भएको टिचरहरूको कुराकानीबाट त्यो पनि थाहा भयो र विद्यालयहरूमा निरन्तर जुन आँखाको परीक्षण गर्नुपर्ने थियो त्यो परीक्षण नगर्ने गरेको पाइयो। धेरैजना डेफ बालबालिकाहरू होस्टेलमा, स्कुलले प्रोभाइड गरेको होस्टेलमा बस्ने, तर शिक्षकहरूले उहाँहरूको आँखा कमजोर छ, आँखाले देख्न सक्दैनन् भन्ने कुरा थाहा नभएको र खासै त्यति धेरै केयर
गर्ने नगरेको पनि टिचरहरूकै कुराकानीबाट यो कुरा थाहा भयो। र विद्यार्थीहरूसँग गरिएको फोकल ग्रुप डिस्कसनमा चाहिँ विद्यार्थीहरू कतिपय आफैमा पनि मेरो आँखाको क्षमता घट्दैछ, मेरो आँखा कमजोर हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी पनि नभएको देखियो। कतिपयले त्यो आफ्नो सञ्चारकै कमीका कारण अथवा सञ्चारमा हुने कठिनाइका कारण आफ्नो आँखाको भिजन चाहिँ कम हुँदैछ भन्ने कुरा टिचरलाई अभिभावकलाई भन्न नसके अथवा बुझाउन नसकेको कुरा र कहिलेकाहीँ पहिल्यै म डेफ थिएँ, अब फेरि मेरो भिजन पनि लस हुँदै गयो, अर्को डिजेबिलिटी थपियो भन्ने खालको चाहिँ आफूमै अलिकति त्यो हीनता बोध भएको र त्यसलाई सेयर गर्न नखोजेको जस्तो पनि स्टुडेन्टहरूले सेयर गरे। र टेक्टाइल साइन ल्याङ्ग्वेजमा अनि ब्रेलमा चाहिँ उहाँहरूको एकदमै पहुँच कम, टेक्टाइल साइन ल्याङ्ग्वेजकै बारेमा थाहा नभएको, जसको आँखा एकदमै कमजोर हुँदै गएको छ उनीहरूले ब्रेल लिपि सिक्नुपर्छ अथवा मैले अब ब्रेलबाट कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी नभएको विद्यार्थीहरूसँग गरिएको कुराकानीबाट थाहा भयो। र विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठा आफ्नो लागि चाहिँ एक्सेसेबल नभएको भन्ने कुराहरू पनि राख्नुभयो। जस्तै कक्षा कोठामा जुन लाइटहरू हुन्छ त्यो लाइट हाम्रो लागि त्यति उपयुक्त छैन। व्हाइट बोर्डमा अथवा ब्ल्याक बोर्डमा लेखिएका कुराहरू मैले राम्रोसँग देख्न सक्दिनँ किनकि लाइट त्यति पर्याप्त मात्रामा लाइट राखिएको हुँदैन कक्षा कोठामा भने। र झ्यालहरूको व्यवस्थापन पनि ठ्याक्कै टिचरलाई हेर्दाखेरि झ्यालहरूले बाहिरबाट आउने उज्यालोले गर्दाखेरि पनि त्यो राम्रोसँग देख्न नसक्ने यो कुराहरू पनि विद्यार्थीहरूले बताउनु भयो। र शिक्षकहरूसँगको कम्युनिकेसन साङ्केतिक भाषाको जानकारी पनि एकदमै थोरै हुने गरेको जस्ता कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीहरूले बताउनु भएको थियो। र यसको की फाइन्डिङ्सको रूपमा चाहिँ टिचरहरूमा यो डेफ ब्लाइन्डनेसको अथवा डेफ बालबालिकाहरूमा प्रोग्रेसिभ भिजन लस हुन्छ भन्ने जानकारी चाहिँ एकदमै नभएको भेटियो। धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी नभएको पाइयो। र डेफ ब्लाइन्डनेस भएका बालबालिकाहरूमा उनीहरूको प्रोग्रेसिभ भिजनले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको सिकाइमा चुनौती छ, सिकाइमा कठिनाइ भइरहेको छ भन्ने खालको पनि टिचरहरूमा त्यो जानकारी देखिएन। विद्यालयहरूमा एसिस्टिभ टिचिङ लर्निङ मेथड्सहरू, एक्सेसिबल टिचिङ लर्निङ मेथड्सहरूको प्रयोग पनि एकदमै न्यून मात्रामा अथवा नगण्य रूपमा मात्र भएको देखियो। र यसको रिकमेन्डेसनको रूपमा चाहिँ कसरी ती बालबालिकाहरूको चुनौती जुन सिकाइको चुनौतीहरू छन् त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ हरेक कक्षामा जो डेफ बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ र सँगसँगै डेफ ब्लाइन्डनेस भएका बालबालिकाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई डेफ बालबालिकाहरूलाई पियरको रूपमा डेफ ब्लाइन्डनेस भएका बालबालिकाहरूसँग राखेर यदि सिकाइ गर्न सकियो भने त्यसले उहाँहरूमा केही सपोर्ट पुग्ने देखियो। जस्तै टिचरले कक्षामा पढाउँदै गर्दा टिचरले भनेका कुराहरू साइन ल्याङ्ग्वेजमा राम्रोसँग नदेख्दा सँगै बसेको साथीले उहाँहरूलाई त्यो सङ्केत गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ ती बालबालिकाहरूले सजिलोसँग बुझ्न सक्छन् भन्ने हो। र टिचर ट्रेनिङ एकदमै आवश्यकता देखियो। त्यसमा एडभान्स लेभलको साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङहरू, त्यसै गरी करिकुलम एडप्टेसनका ट्रेनिङहरू, एक्सेसिबल टिएलएम बनाउने र त्यसको व्यवहारिक प्रयोगका कुराहरू र युटिएलका प्रिन्सिपलको आधारमा चाहिँ सिकाइ गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ शिक्षकहरूमा एकदमै जानकारी नभएकाले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यी कुराहरू गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङ खास गरी टेक्टाइलसँगै जोडेर साइन ल्याङ्ग्वेजको ट्रेनिङ हरेक टिचरहरूमा हुनुपर्ने, दिनुपर्ने रिकमेन्डेसन छ। त्यसै गरी रेगुलर मेडिकल चेकअप चाहिँ हुनुपर्छ अनि बालबालिकाहरू चाँडै उहाँहरूको डेफ ब्लाइन्डनेस पत्ता लगाउन सकिन्छ र आवश्यकता अनुसारको सपोर्ट पुर्याउन सकिन्छ भन्ने रिकमेन्डेसन चाहिँ त्यो अध्ययनबाट गर्न सकिन्छ। र कन्क्लुजनको रूपमा इन्क्लुसिभ पोलिसिजहरू, इन्क्लुसिभ टिचर ट्रेनिङका कुराहरू एकदमै आवश्यक छ।
युनिभर्सल डिजाइन तरिकाले पढाउने, त्यसका टिचिङ लर्निङ मेटेरियलहरू उत्पादन गर्ने र प्रयोग गर्ने यो एकदमै आवश्यक छ। स्कुलहरूमा यो हुनुपर्छ र चिल्ड्रेन श्रवण दृष्टिहीनता भएका बालबालिकाहरूको क्षमता विकासका लागि अन्य इन्क्लुसिभ मेथडहरू चाहिँ प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा छ। थ्याङ्क यू। यहाँहरूको केही जिज्ञासा छ भने कृपया राखिदिन अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू।